my Father, worship now. Asante Bwana, wastahili sifa, wastahili weso na mamlaka, my Father. I want you. Oh yes, nataka ukanene nami katika asubuhi. Nataka ukaniambie mimi ni nani katika siku ya leo. Nataka ukanisungumuzie katika asubuhi ya leo. Nataka ukaniambie mimi ni nani kwako. Oh yes, my Father, in the name of Jesus. Hakuna mwingine wastahili sifa, wastahili weso na mamlaka, my Father. Neema yako ikashuke Bwana, ukazungumze na watu wako katika nyumba hii. Watoto wako wamekuja katika asubuhi hii, wakakulilie Bwana, wakapata mawazo mengine, my Father. Naomba ukawaondolee, my Savior. Naomba ukawazungumzie katika jina lako Bwana. Naomba ukanene na wao, my Savior. Nena ukazungumzie, my Father. Nena na wao katika siku ya leo, my Father. Kibali kasuka katika nyumba hii. Uwezo wako, my Father, kanene Bwana. Hakuna mwingine kama wewe, my Savior. Wastahili sifa Bwana. Wewe ni mwenyezi na mamlaka yote. Chini ya jua hili ni wewe tu, kuna mwingine. Umetupa kibali katika nyumba hii. Wastahili Bwana. Wastahili Bwana. Wastahili Bwana. Yes, my Father. Hakuna mwingine kama wewe, my Father. Hakuna, my Father. Wastahili sifa na uwezo. Naomba mkazungumze kwa ajili ya mtumishi mahali alipo, kamuombe. Naomba mkachukue muda hii mkazungumze kwa ajili ya mtumishi wa hii nyumba. Naomba mkazungumze kwa ajili ya mtumishi wa hii nyumba katika siku ya leo. Kamtie nguvu mahali alipo, my Father. Kamtie mahali alipo nguvu na mamlaka, my Savior. Mpe mafuta, mpe njia za leo, my Father. Msungumuzie kwa uwezo wako, my Lord, in the name of Jesus. Ni mtumishi wako, umempa mafuta katika nyumba hii. Umempa madhabahu haya kwa sababu akatusungumuzie. Hatuwezi jitungumuzia sisi wenyewe, my Father. Wewe tu na Jehova mmoja tu akatusungumuzie katika siku ya leo. Hakuna mwingine, my Father. Wastahili sifa, wastahili nguvu na mamlaka, wastahili, my Father. Oh yes Lord. Naomba, yes. Naomba tukakaribia mbele. Yes, 1 2. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tukasonge mbele, tukafunge na maombi, tuite mtumishi akaweza kutupia neno la asubuhi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jinsi ambavyo Mungu anazungumza katika asubuhi ya leo, anasema kwamba tukaweze kuomba msamaha mbele yake na tuweze kujua kwamba hapa tumekuja kwa nyumba yake. Bwana asifiwe. Amen. Naomba tukafunge macho, tukaombe kwa ajili ya maombi ya asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Baba, ninaomba katika asubuhi ya leo, watoto wako wamekuja mbele zako kukulilia kwa sababu wamepewa nafasi hii kukuja siku ya leo. Kuna wengine wachapewa hii nafasi, my Father. Kuna ule akona miguu na mikono na macho lakini ataweza kufika katika nyumba yako. Hawa wamechaguliwa kama watu wako, my Father, wakafika katika nyumba hii leo, wakaombe kwa ajili ya mwenzako ataweza kutoka pale nyumbani. Bwana wa majeshi, ninaomba kwa tutakase na ukatupe mafuta katika siku leo, kwa maana hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe tu, hakuna mwingine, my Father. Ninaomba katika asubuhi ya leo, kila mpendo aliye nyumba hii katika asubuhi hii, mafuta yakasuke kwa ajili yake, uponyaji kasuke kwa ajili yake. Bwana wa majeshi, naomba familia yake isipate laana tena. Bwana, katika asubuhi ya leo, kinywa chao kichiwe za kuzungumza kwa ajili ya mpendo mwenzake. Ninaomba katika jina la Yesu, katika asubuhi ya leo, Mungu akakupe neema, akakupe maono, akakufungua akili yako, kile ambacho kinayozungumzwa katika hii madhabahu ikawe inaingia katika kinywa chako na inaingia katika kichwa chako. Bwana aweze kukubariki. Naomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe. Naomba mtu jenga wasa ukaribia kwa madhabahu. Yes. Asante sana Brother Dennis. Mungu akubariki na akusidisie hiyo neema, maana hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Karibuni wote ambao mnaotutazama na kutufuatilia katika social media. Sisi tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry na tuko hapa roundabout ya City Stadium kwa jumba linaitwa Monk Center. Tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura Waruige. Na waomba muendelee kushare na kulike page yetu, tunajiita CTV Kenya, na pia kusubscribe kwa YouTube channel CTV Kenya. Unapofanya hivyo siku ya leo ama asubuhi ya leo, kile ambacho Mungu anatupa siku ya leo, kwa hakika utapata mgao
sawasawa na sisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapofanya hivyo, ukiwa mahali ulipo, ukiwa kwenye gari, kwenye nyumba, ama mahali popote ulipo, uko pamoja nasi, na tunajua kwamba Mungu atatunenea na Mungu atatutendea mema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tuamini pamoja na tuweze kumwamini huyu Mungu. Bwana asifiwe. Tuombe kwa ajili ya hili neno ambalo Mungu amelitia kwenye kinywani mwangu, ili likaweze kubariki mioyo yenu, ikaweze kuwapa tumaini na ikaweze kufanya chombo kipya katika haya maisha. Bwana asifiwe. Baba wetu wa mbinguni, ninakushukuru asubuhi ya leo. Ninasema ni asante, maana umekuwa pamoja nasi usiku kucha. Umetulinda Mungu wetu. Tunajua usiku kucha Shetani alikuwa kwenye kazi zake, kujaribu kufunga na kusabaratisha kile ambacho Mungu ulikuwa unatuwekea. Ni asante Mungu, maana tunajua kuna wengi ambao Baba tulikuwa pamoja na wao, wengine hawapo. Wengine wameamkia shida, wameamkia mauchungu na magonjwa, lakini sisi Mungu hakuna kitu tumekupea, ni huruma tu zako. Tunasema ni asante. Tunajua hivyo ambavyo Baba umetutendea usiku kucha, hata siku ya leo Baba utatutendea hivyo. Tunaomba hili neno likawe ni baraka kwetu, likawe tumaini kwetu, na likawe ufufuo kwetu. Ni asante Mungu, na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Niongoze, nitie nguvu kinywani mwangu Jehova, na kile ambacho kitatoka kinywani changu wacha Baba kikaweze kubariki wengi, na ni katika jina Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Tuseme amen. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Jega Kahura. Na furaha ya Bwana kusimama katika haya madhabahu, maana najua ni kibali ambacho Mungu amenipa. Bwana asifiwe. Ujumbe wa leo unasema ya kwamba believe in the finished work of our Lord Jesus Christ. Bwana asifiwe. Amini kwa ile kazi ambayo Yesu Kristo amemalizia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naposema kuhusu neno kuamini kwa ile kazi ambayo Yesu Kristo tayari ameshaimalizia, maana tunaona Yesu sio kila kitu aliamini. Bwana asifiwe. Tunaona Yesu hakuamini mambo yote. Yesu kuna kile ambacho aliamini. Bwana asifiwe. Nasi tunafaa tujue ni kweli tunaamini nini. Bwana asifiwe. We believe, but what do we believe in? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninaenda moja kwa moja hadi kitabu cha John. Ni John chapter 14 verse 10 up to 11. Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The word that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the work. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the sake of the work themselves. Bwana asifiwe. Tunaona Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake ya kwamba sio kuamini tu, bali ni kuamini ndani ya Bwana, ndani ya Baba yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu mwenyewe aliamini kwa yale matendo ambayo imeshafanyika. Bwana asifiwe. Maana anatuambia tuamini matendo ambayo ameshafanya. Ile kazi ambayo Mungu ameifanya tuiamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona Yesu hakuamini tu, kuna kile alikuwa anaamini. Katika maisha yetu kuna vile wewe unavyoamini mwenyewe, lakini kile ambacho unasema unaamini juu ya, lazima usigatie unaamini juu ya nini. Unaweza amini ya kwamba kama siku ya leo mimi ni mgonjwa, unaweza nitapona ama sitapona, nitafanikiwa ama sitafanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapotafakari unasema utapona ama hutapona, ama utafanya nini. Inaonekana huamini ile kazi ambayo Yesu ameshamaliza. Na ndio maana Yesu anasema tuamini ile kazi ambayo ameimalizia. Bwana asifiwe. Ndio tunajua kazi ambayo imeshaisha na ile Yesu amekamilika, hatuna doubt nayo. Bwana asifiwe. Hatuna wasiwasi nayo.
we have the faith and trust, maana hiyo ni kitu ama ni jambo ambalo limeshatendeka. Kwa hivyo ni vyema tuamini kasi ya Yesu. Bwana asifiwe. Tunapofanya hivyo, kuamini kasi ambayo Yesu ametenda, ni ishara kwamba imani yetu itainuka, maana hatuna ile ya kufikiria ama itakuwa ama haitakuwa. Juu tunajua kwamba kile ambacho Mungu ameshamaliza kinatupa tumaini ya kwamba hicho kimewezekana, na tunaamini hicho ambacho kimeshaisha. Bwana asifiwe. Vile unavyoona katika maisha, ukiona jambo, ukiambiwa jambo ama uambiwe kuna kitu itafanyika, unaamini ikishatendeka. Bwana asifiwe. Nasi tuamini huyu Yesu, maana tuamini ile ambayo ameshamaliza, ile ambayo ameshatenda, tuamini hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila maisha ya mwanadamu kuna kile ambacho naamini, na hasa anafaa ajue na afahamu anaamini nini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema kila wakati tunapomtumainia Mungu, lazima tuwe na furaha na tuwe na ile imani ambayo ametupa, ya ile kasi ambayo amefanya. Bwana asifiwe. Tunaona Yesu alitenda mambo makubwa. Tunaona zile nyakati za Musa, tunaona Mungu akifanyia Wanaisraeli mambo makubwa. Bwana asifiwe. Na ndio maana hata siku ya leo tunalisoma katika Biblia, miaka mingi iliyopita, tunaona ile kasi ya Mungu ambayo ameshaikamilisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoamini kwa ile kasi ambayo Mungu mwenyewe ameikamilisha, hiyo ndio tu anahitaji, maana Yesu Kristo hakuamini kila jambo. Bwana asifiwe. Na hakuamini yoyote, aliamini kasi ya babake aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Na tunaamini ya kwamba hivyo Yesu ambaye ni mwokozi wetu, bila alivyoamini kwa ile kasi ambayo Mungu Baba ametenda, nasi wacha tukaamini kwa hiyo kasi ambayo ametenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo zile changamoto unazopitia asubuhi ya leo, kumbuka kwamba kile Yesu alitenda miaka 2000 iliyopita atakifanya hata leo. Bwana asifiwe. Tunaona Mungu venye alifanya wakati wa Musa. Mawe ilitoka maji na watu wakaamini ya kwamba huyo ndio Mungu. Akatengeneza njia baharini na watu pia wakaamini huyo ni Mungu. Bwana asifiwe. Kupitia kwa matendo yale ambayo Baba amefanya, hiyo ndio anataka tuamini. Hata kama Yesu anasema, hata kama hamtaamini kwamba mimi ni Mungu ama Mungu Baba ako ndani yangu, amini matendo yake. Bwana asifiwe. Unaweza kosa kumwamini huyu Mungu, lakini amini yale matendo ambayo anaifanya. Amini zile miujiza ambazo yeye anasifanya, maana anasifanya kwa ajili ya utukufu wa Baba wa mbinguni. Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba asubuhi ya leo kuna mambo mengi ambayo tunapitia. Tuko na changamoto ambazo tunazipitia sisi kama wanadamu. Sisi wa Kristo unafaa tujiulize, unaamini nini? Ni kweli unamjua Yesu na ni kweli unamfahamu, but unamwaminia kwa nini? Bwana asifiwe. Unapokaa katika ukiwa umekaa kivyako ama sasa unatafakari, ni maswali mengi huaga unajiuliza. Unaelekea wapi? Utaelekea vipi? Utafaulu vipi? Amini ya kwamba kama kuna kitu ambayo ile shida ambayo ama ile changamoto tunayopitia, Yesu alipitia yote. Kwa hivyo sisi hatutakuwa wa kwanza. Yesu mwenyewe alipitia yote na aliifahamu na aliamini matendo ya Baba wa mbinguni, maana yeye ndiye aliyemtuma akuje aokoe wanadamu. Kwa hivyo anaamini, sio kuamini tu, anaamini matendo ya Baba yake. Nasi wacha tukaamini katika matendo na ile kasi ambayo Yesu Kristo ameshaimalizia. Bwana asifiwe. Wakati mwingi hata mimi huaga nawaza, saa zingine unajipata katika ile situation, unauliza Mungu, mbona unielewi? Mbona usikii? Mbona umekaa kando? Ninaona kama hauko pamoja nami. Ninaona yani ni kulalamika, unalalamikia Mungu. Bwana asifiwe. Na kumbe wewe ndio hujui chenye unaamini. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo ukishaamini kile ambacho Yesu alifanya miaka 2000 iliyopita, atakufanyia sasa. Bwana asifiwe. Tuamini ya kwamba aliponya, ataponya sasa. Aliokoa, alifanya mambo makubwa, alifufua. Unabii ulitendeka, unabii ulitolewa na yote ikatendeka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha tukaamini katika matendo ya Mwenyezi Mungu. Tunaposoma kitabu tena cha John chapter 10 verse 7, John chapter 10 verse 37 na 38 inasema, if I don't do the work of my Father, do not believe me. But if I do, though you do not believe me, believe the work, that you may know, and believe that the Father is me, and in him. Bwana asifiwe. Tunaona Yesu anasema, kama humwamini kwa kasi ya Baba, usimwamini. Bwana asifiwe. Anasema kama huamini kasi ya Baba wa mbinguni, usimwamini. But if you do not believe. Hata kama humwamini yeye, uamini kasi ambayo ametenda. Bwana asifiwe. Uamini kwamba Baba wa mbinguni ako ndani yake na yeye ako ndani ya Mungu Baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona Yesu anaamini sana na aliamini sana kasi ya Baba, kasi ambayo imeshakamilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama sio ile kasi ambayo Yesu alifanya, ameshafanya hiyo miaka 2000 iliyopita, ama yale mambo ambayo Baba wa mbinguni ameshatenda tangu aumbe ulimwengu, kwa hakika hungekuwa umemwamini. Na ndio maana asubuhi ya leo unakuja kumtafuta Mungu, unakesha ukiomba, unamuibia, unamtukuza, maana unaamini ile kasi ambayo alitenda. Tunasoma katika vitabu ambavyo waandishi waliandika, tunaona yale matendo ambayo huyu Mungu alifanya, na ndio inatufanya tumwamini zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunamwamini tu ni kwa ajili ya matendo. Na anasema kama humwamini hivyo, uamini tu yale matendo ameshafanya. Kwa hivyo asubuhi ya leo, amini kazi ya Baba ambayo ameifanya na ameikamilisha. Bwana asifiwe. Kazi zote ambazo Mungu amekamilisha, ile Yesu amekamilisha, inatupa tumaini, na tunaendelea kumtumainia Mungu Baba kupitia kwa mwanae Yesu Kristo, kwa matendo ambayo ametutendea, kwa matendo ambayo aliwatendea, na hivyo hajabadilika. Anasema ni yeye jana, leo na hata milele. Kumaanisha kile ambacho alifanya, ile kazi ambayo alifanya, ataifanya sasa. Bwana asifiwe. Bora uamini kazi ambayo Baba ameshakamilisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu Mungu tusidi kumpenda na tusidi kutembea pamoja naye. Na ikiwa huyu Mungu tunamwamini kwa ile kazi ambayo amekamilisha, ni kumaanisha kwamba sisi ambao tumejishirikisha na yeye, ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Mimi na wewe ametuteua, na venye ametuteua sisi ni balozi wake hapa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiogope. Tunavyojua katika mambo ya diplomatic, tunaona kwamba ubalozi, nchi ndio huaga inagaramika kila kitu. Bwana asifiwe. Kama ni ubalozi wa Sudan, nchi ya Kenya ndio inashughulika kila kitu. Mfanyikazi wote ako mahali pale, kila kitu ambayo kiko pahali pale. Na tunajua kuna zile nguvu zinakuanga katika diplomatic. Maana tunaona wengi huaga wanatoroka. Kama wewe ni mkimbizi wa vita ama wewe wa kisiasa, unapotorokea kwenye balozi lolote, serikali haiwezi kukufuata. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha wakati sisi kuna ule ubalozi tunawakilisha huko mbinguni. Bwana asifiwe.
Vile tu ubalozi, unaona hata mwizi afukuzwe aende atorokee kwa ubalozi wowote, polisi hawezi wakaingia hapo, wanamgojaga ije. Bwana asifiwe. Na unapoingia hapo hawezi angalia ama waanze kukujaji, hata kama ulikuwa muofu namna gani, hata kama ulikuwa terrorism, watakuchukulia vizuri sana, watakupa chakula, mahitaji yako yote watakutimizia, maana umeingia kwenye ubalozi. Kwa hivyo ni kumaanisha kama haya yote, ubalozi inakuwa rescue, ina rescue kila aina ya mtu, muovu, mzuri, nani. Ni kumaanisha what about our God? Bwana asifiwe. Kwa hivyo amini, ulikuwa mahali hapa unawakilisha biguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu amekupa kila kitu ambacho utakuwa unashughulikia nacho watu wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usijione ya kwamba huna chochote, usijione huna msaada kwa yeyote. Bwana asifiwe. Unaweza ona kama huna, lakini amini kwa yale matendo ambayo Mungu ameshakamilisha. Kama ubalozi wewe unawakilisha huyu Mungu, kama unamwakilisha, ujue ya kwamba kila kitu ambacho unahitaji wewe muitishe. Bwana asifiwe. Itisa Mungu. Ukipata mtu amekuja kwako anahitaji msaada, kama huna huo msaada, itisa, maana mwenye amekupa huo ubalozi ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo vile unaendelea kumwamini katika matendo na katika kazi ambayo alimalizia, ni kumaanisha kwamba usijitie saka, usijitie ile wasiwasi ya kwamba hutaweza na hutafaulu. Bwana asifiwe. Simama tu na neno moja, I believe the finished work of our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo ujue kuanzia siku ya leo uko na kitu, na wewe unawakilisha ufalme wa mbinguni hapa duniani. Kwa hivyo uifanyie kazi ambayo amekupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake, kwa ajili ya kazi ambayo Mungu mwenyewe alikuja kufanya hapa duniani. Ile kazi ambayo Yesu ameshaikamilisha, lazima tuintunze na lazima tuifanye ikuwe vyema zaidi. Tunajua Mungu anapotupa nafasi, alikuwa nyakati hizo za zamani, kwetu sisi anatupa maradufu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haiwezi kuwa venye ilikuwa hapo beleni, maana matendo yake inaendelea kusidi. Bwana asifiwe. Kazi ambayo alifanya inaendelea kufanya nini? Kuongezeka na inaendelea kusidi. Bwana asifiwe. Kwa maana kazi ya Mwenyezi Mungu aliimaliza, na hiyo ndio tunamwaminia. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio inatupa tumaini la milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila wakati unapomtafuta Mungu, jua ya kwamba unafanya kazi ama unatafuta Mungu ambaye ameshamaliza kazi, na zile kazi ambazo zimebaki, kama alimaliza hizo, hata yenye inabaki atamaliza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo muamini na uamini kwa kazi ambayo Mungu amefanya. Bwana asifiwe. Kwa kitabu cha James 2 Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapoamini Mungu, amini ya kwamba kama aliwaponya, hata utaponywa siku ya leo. Kama umefujika, huwezi tembea, Mungu atakuponya na utaanza kutembea tena. Kama ni kuinukiwa, venye alikuwa nasimama na watu yake, hivyo ndivyo atakavyofanya. Atasimama pamoja nawe, atakushikilia na ataweza kukufaulisha. Bwana asifiwe. Ni James chapter 2 verse 18 and 19. James 2 verse 18-19. But someone will say, you have faith and have work. Show me your faith without your work, and I will show you my faith by my work. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble.
Bwana asifiwe. Praise Jesus. James, kitabu ya James inasema, I believe umepata mzuri. Bwana asifiwe. But someone will say you have faith. Unaona? Yaani mtu anaweza sema uko na imani, lakini nauliza imefanya nini? Kasi yake iko wapi? Bwana asifiwe. Uko na imani, yes, lakini kasi ni gani? Umefanya nini? Amen. Kwa hivyo inapoendelea inasema, show me your faith without your work. Kwa hivyo ni kumaanisha lazima siambatane faith na work. Bwana asifiwe. Maana yeye anasema I'll show you my faith and my work. Anasema yeye atatuonyesha ile imani ako nayo ndani ya baba yake, na atatuonyesha kazi yake. Nasi tunafanya nini? Tunaonyesha tuko na imani, yes, na kazi ni gani? Bwana asifiwe. Tuamini kwa huyu Mungu mmoja ambaye ako ndani yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue ya kwamba kile ambacho umesha kifanya, hicho ndicho cha muhimu. Amen. Amini kwa ile kazi ambayo tayari umeshaifanya. Juu kama kuna kitu ambayo unafaa ufanye katika haya madhabahu, unasema tu na imani, kuna tofauti kubwa sana wakati ile kitu umefanya umeshakitenda, kazi imeonekana, kuliko tu ile bado ni imani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii ya faith na haionekani ni imani bila matendo. Ikionekana kenye umefanya, hiyo itapatiana ile imani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuendelee kumwamini huyu Mungu, na tumwamini sana kwa ajili ya kazi ambayo ameshaimalizia. Unajiuliza ndani yako, ni kazi gani ama ni wito gani ambao Mungu amekupa na hujafanya? Ukifanya na uonekane umefanya na tayari umeshafanya, hicho ambacho umefanya watu wataamini. Bwana asifiwe. Wale ambao unaoongoza, wale ambao unaotia moyo watakuamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo nawahimiza, amini Mungu kwa kazi yake ambayo amekamilisha. Bwana asifiwe. Ukishaamini hayo, hata ile itakayokuja hata huijui, uko na imani vile alikamilisha ile, atakamilisha hii. Bwana asifiwe. Maana ni finished, nasema ni finished product. Bwana asifiwe. Ni kazi ambayo imemalizika. Uwezi ukaamini ni kweli kazi imeanza lakini haijaisha. Huwezi kuwa na imani ama itaisha ama itaisha tu namna hivyo. Kwa hivyo tunaamini kwa ile kazi ambayo imeshakamilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumwamini Mungu. Matthew chapter 4 verse 5. Matthew chapter 4 verse 5 to 7. That is Matthew chapter 5. Chapter 4 verse 5 na 7 inasema, the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hand they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Praise Jesus. Then Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Bwana asifiwe. Tunaona Yesu, Satani alipokuwa na mjaribu,
Yesu alimwambia, do not tempt your God. Bwana asifiwe. Usimjaribu Mungu wako. Kwa nini alimwambia hivyo? Maana Yesu anajua kazi ambayo Baba ameshaikamilisha. Anajua, anafahamu Mungu sana, maana ni Baba wa mbinguni, anamjua zaidi, na anajua kazi ambayo ameshaikamilisha, anaijua na anaifahamu. Na ndio maana anasimama, sio kila kitu alibelieve. Maana hata baada ya Shetani kumwelezea hiyo majaribu, ile alikuwa anamwambia ajianguse, malaika amshikilie, hakumwamini. Juu Yesu, ni kumaanisha kwamba Yesu hakuamini kila kitu, ama hakuamini maneno yoyote. Kuna kile ambacho alikuwa naamini. Anaamini kuhusu Baba wake wa mbinguni. Asubuhi ya leo, wewe unaamini nini? Kile ambacho unasikia kwenye masikio yako, kile ambacho unaletewa, unaamini na unaamini nini? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue, sio kila kitu unafaa uamini. Kwa hivyo usimame imara, umfanyie kazi Mungu. Usiamini kwa kile ambacho kiko ndani ya mwingine. Amini kwa ile kazi ambayo Yesu ameshakamilisha, na tunaijua na tunaifahamu. Bwana asifiwe. Uko na wito, uko na imani ya kwamba huyo ambaye amekuita na amekufanya balozi ni mtu ambaye ameshakamilisha kazi na sinaonekana. Kwa hivyo huna shida ama huna shaka wakati unaamini huyu kwa matendo ambayo amefanya. Kwa hivyo asubuhi ya leo, sio uamini kila mambo, amini ambayo imeshakamilika. Utakuwa wa kwanza wala wa mwisho kukataa ama kwenda kinyume na yale ambayo wengine wanataka ufanye, ama wengine unasigisiwa ufanye. Kwa hivyo ufanya ile kazi ambayo Mungu amekuitia, na ni kazi ambayo tayari ameshaikamilisha. Sisi tu ni kuitani tu venye ile kazi Yesu alifanya. Juu sasa ile kazi Yesu alifanya, sasa sisi ni kuiendeleza, na tunaiendeleza kulingana na matendo yale aliyoifanya. Kwa hivyo wakati unapofanya hivyo, unajua uko kwenye laini sababa. Bwana asifiwe. Uko laini na Muumba wako. Kwa hivyo wewe unafuata zile kazi ambazo Yesu alifanya. Juu sisi saa hii tunasema Yesu aliponya, hata wewe utaponywa. Bwana asifiwe. Tunasema kwamba hiyo ni mambo yote ambayo Yesu alitenda. Anasema atatengeneza njia pasipo na njia. Yeye ndiye alisema. Na sasa nasi sisi tunarudia ile maneno, maana tunarudia ile kazi ambayo Yesu Kristo alifanya, na ni kazi ambayo imeshakamilika. Kwa hivyo sisi tunaenda na ile kazi ambayo Mwokozi Yesu amefanya na amekamilisha, sio manusu. Ile yote tunayofanya saa hii ni ile Yesu ambaye amekamilisha. Kwa hivyo tumwamini Mungu kwa ile kazi ambayo imeshakamilika, sio ile haijakamilika. Bwana asifiwe. Maana hii kitu itarudia, inasema neno lilikuwepo, ndilo lipo na ndio litaacho. Hata baada ya vitu yote kubwa, hiyo ndio tu itabaki. Kwa hivyo hayo vitu yote ndio inabaki. Kwa hivyo tukue na imani na tufanye kazi ya Mungu kama tuko na nafasi tu. Hii ndio tu nafasi umepewa. Kwa hivyo uifanye kwa moyo wako wote na ujitolee na ukue na imani kwa ile kazi ambayo imeshakamilika. Na hiyo ndio inatutia nguvu. Hata wakati ninaposimama hapo, unaona Yesu alisema hata kukemea mapepo. Hata nikisimama hapo niko na imani, maana hiyo ni kazi ambayo nimeshuhudia Yesu alifanya. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio nashuhudia hata wa leo. Ninaona mapepo inafanya nini? Ina tremble. Mapepo inapiga duru ikienda. Wakati nasikia tu jina la Yesu linaenda. Bwana asifiwe. Tunaona watu wakitembea, viwete wanatembea. Wanatembea kwa nini? Ni kwa ajili ya ile kazi ambayo imeshakamilika. Bwana asifiwe. Kumaanisha hii kazi bado iko na tunafanya kazi na kazi yenye juu tunaona hata wakati unafanya biashara, sio wewe wa kwanza kuweka hiyo biashara ambayo umeweka. Iliwekwa na wengine na ikakamilika. Na hiyo kazi ikasimama na ikaendelea kuleta faida. Kwa hivyo na wewe unaweka biashara,
ukijua ya kwamba unaamini ya kwamba kila ambayo kilitendeka hiyo biashara hata hii itatendeka, maana uko na imani kama ile inienda ama ile ilifaulisha mtu, hata wewe itakufaulisha, maana unajua hayo ni kazi ambayo imeshakamilika. Kwa hivyo tuamini Mungu kwa kazi zote ambazo ameshazimaliza, na tunapoendelea kumwamini hata tuacha kamwe, ataendelea kututia nguvu. Bwana asifiwe. Kile ambacho saa hii unaona hakiwezekani, ujue kwamba kitawezekana. Bwana asifiwe. Kile ambacho ulikuwa umeona hakikamiliki, Mungu mwenyewe atakamilisha, maana yeye sio wa manusunusu, yeye atakamilisha. Amen. Bora tu tuenende katika njia zake na tusidi kumwamini na tusidi kuangazia matendo yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumwamini sana kwa matendo yake. Ako tayari kwenda pamoja nasi, ako tayari kutuongoza, ametushika mkono. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amekuchagua mimi na wewe kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya ile kazi ambayo ameifanya, anataka tuiendeleze, na tuko na imani ya kwamba kile ambacho anataka tufanye, hatuna shida, hatuna wasiwasi nayo, tutaifaulu na maana ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukue na imani kwa Yesu Kristo na kwa kila kitu na kwa ile jambo na kwa kila jambo ambalo ametutendea. Kwa hivyo siku ya leo tumainia Mungu. Mtumainie Mungu, maana siku yako ni leo. Ile shida ambayo ulikuwa unapitia, yale matatizo ambayo ulikuwa uko nayo, amini ya kwamba huyu Yesu ameshaishughulikia, maana alimalizana nayo miaka 2000 iliyopita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunakomesa satani na matendo ambayo Mungu tayari ameshaifanya. Kwa hivyo wakati unaamini, unasema kama Mungu alifanya hivyo, Shetani akija tu kukuambia neno ama anakuja kukuambia hutaweza, hutafaulu, unafanya kazi ya bure, hakuna mahali unaenda, unakumbuka ile kazi ambayo Yesu alimaliza. Bwana asifiwe. Unakumbuka vile Yesu, Shetani alikuwa anataka kumjaribu ajiaguze, ndio malaika amsikilia, hakuamini hiyo maneno. Kwa hivyo wewe amini ile kazi ambayo Yesu Kristo ameshaimaliza. Bwana asifiwe. Utaenda mbele na imani yako itakuwa imara. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale ambao nao nitazama, amini huyu Mungu ambaye ametuita tumfanyie kazi. Hakikisha kwamba mahali amekuweka ili kuendeleza kazi yake, hakikisha kwamba unaitekeleza kwa uaminifu, kwa haki na ukweli na kwa utakatifu. Bwana asifiwe. Unapofanya hivyo, hutakuwa na hiyo mng'ang'ano. Hutakuwa na huo mng'ang'ano, maana yule ambao unaomwamini, umemwamini kwa ajili ya kazi ambayo ameshamaliza. Kwa hivyo hakuna jambo itakuwa ngumu kwako. Bora tu imani yako ikuwe imara ndani ya Yesu Kristo na katika ile kazi ambayo ameshaimaliza, aliifanya, alianziza na akaimalizia. Kwa hivyo tuko na imani na tuko na uhakika chochote ambacho ataanza na chochote ambacho alianza ndani yetu katika maisha yetu atakifanya, atakimaliza. Bwana asifiwe. Huyu Mungu awabariki, awatendee mema. Ibada zote za siku yetu ya leo zikawa ibada za baraka kwenyu, na huyu Mungu akaweze kuwainua. Huyu Mungu akaweze kuwapa kibali kipya katika maisha yenu. Ule ungumu ambao mlikuwa mnaupitia, Mungu akaweze kuondoa. Upelesi wote Mungu akaweze kuukausha. Bwana asifiwe. Ukapate afya na ukapate kile ambacho Mungu alikuahidi tangu ulipokuwa tumboni mwa mamako. Mungu akakupe sasa, akurejeshe kile ambacho Shetani alikuwa ameiba kwako, na pia kile ambacho alikuwa amekitawanya chako, Mungu akakikusanye na akakupe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuwa na imani ndani ya Yesu Kristo na Mungu Baba. Bwana asifiwe. Napomalizia,
na wahisi na waomba muendelee kushare na kulike page yetu. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura wa Rwige. Tuko hapa City Stadium roundabout kwa jumba linaitwa Man Center. Bwana asifiwe. Wewe ambao unaotazama, kuna namba siko hapo chini ya runinga yako. Kama uko na hitaji, unataka kusemezana nasi, unaweza piga hiyo namba ama USMS. Tuko tayari kusimama pamoja nawe kwa njia ambayo Mungu atatuongoza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama unapitia mapito, hujielewi ama ufahamu, haya madhabahu iko na nguvu ya kurejesha maisha yako mahali Mungu alikuwa anataka iwe. Kwa hivyo ukuwe na imani. Hii ni kazi ambayo Yesu aliifanya na ikamalizika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo unaponitazama, ujue ya kwamba kazi hii Yesu ambayo ameifanya akateua haya madhabahu ni kazi ambayo ameikamilisha. Kwa hivyo si ambayo iko nusu. Kwa hivyo weka imani, haya madhabahu itakutetea, haya madhabahu itashughulikia mahitaji yako. Haya madhabahu itafunja laana zote na vifungo vyote ambavyo vinafunga maisha yako. Maana tunaamini huyu Yesu kwa kazi ambayo ameshaimalizia. Bwana asifiwe. Tuombe, tushukuru Mungu kwa ajili ya hili neno na tukaombe Mungu akatuwezeshe na akatufaulishe, akatuponye na akaturudishie ule ufahamu wa kumfahamu na kuelewa. Bwana asifiwe. Wacha leo tuamini na tunajua Mungu atatenda makuu katika maisha yetu, na pia Roho wa Bwana atakuwa anatuelekeza katika njia za Mwenyezi Mungu, na tunajua huyu Yesu atazidi kuwa pamoja nasi, atazidi kutuinua na atazidi kutuongoza. Bwana asifiwe. Tusimame ili tukaweze kushukuru na tukarudishe baraka ambazo ni zetu, ambazo tayari Mungu alikuwa ameziweka kwa ajili yako na kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asubuhi njema. Ninakushukuru kwa ajili umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza ibada yetu ya asubuhi. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya hili neno ambalo umeniletea kinywani mwangu Jehova. Ninaamini ya kwamba hili neno Baba limebariki wengi. Nimeamini ya kwamba hili neno limewape tumaini wengi. Ni asante Mungu wetu. Tunaamini kwa ile kazi ambayo Baba ulitenda na ukamaliza. Tunaendelea kuamini Jehova. Tunaamini matendo yako. Tunajua kile ambacho ulifanya miaka 2000 iliyopita utaifanya sasa, maana wewe ni wewe jana, leo na hata milele Jehova. Tunajua kuna wagonjwa utaponya siku ya leo. Tunajua kuna watu utawapa tumaini Jehova. Kuna mioyo ambayo imevunjika siku ya leo. Tunajua Mungu utakuja kutia nguvu. Tunajua kuna wengine wamefika mwisho. Tunajua kwamba Mungu utawashughulikia. Kuna wengine Jehova walikuwa wajiue Jehova, wajitoe uhai Jehova kwa ajili ya ugumu wa maisha. Ni asante Mungu kwa maana siku ya leo unawapa tumaini tena. Mungu unasimamisha tena kile ambacho ni chao Jehova. Baba, ukawainua na ukawabariki Jehova. Tunatarajia Jehova yale matendo Baba uliyatenda, utayatenda kwa hawa watu wako Jehova. Hawa ni watoto wako Jehova. Wahurumie Jehova, wapende zaidi Jehova, washughulikie Jehova. Wacha Baba kuwasimamisha tena Jehova. Wanakuamini Yesu, wanaamini matendo yako Mungu Baba. Asubuhi ya leo najua ya kwamba wako na imani katika hili neno Jehova. Wako na imani kwa kazi ambayo Baba ulifanya na ukamaliza. Tunaamini ya kwamba Mungu utamaliza Jehova. Tunajua sisi ni watu wenye na afya Jehova. Tunajua wetu fedha na dhahabu ni zako. Tunajua utajiri ni wetu Jehova. Tunajua mambo mazuri ni yetu Jehova. Mungu wetu tulinde, Mungu wetu tutendee mema. Tuongoze Jehova. Mioyo yetu ambayo imevunjika Mungu tutie nguvu Jehova, ili tuendelee kukasa mwendo Jehova katika hii safari Jehova. Mungu Baba, endelea kututumia Jehova, endelea kutufanya chombo chako Jehova, ili tukafikishe huu ujumbe Jehova, ili tukaweze kuwapa imani tena Jehova. Wale Baba hawana imani, wale hawana tumaini Jehova, tukaweze
ukaweze kuwapa tumaini, ni kwa ajili ya matendo ambayo Baba umeshayatenda na ukaikamilisha. Jehova Mungu, na mkabidhi mkononi mwako mtumishi wako wa Mungu, atakapokuja Baba kuhudumu Jehova, ukuwe pamoja naye Jehova. Ninajua kuna neno ambao umemtia kinywani mwake Jehova kwa ajili ya hawa watoto wako Jehova. Baba, naomba neema yako ikawe juu yake Jehova, na kwa ajili ya kazi ambayo Baba uliimaliza, wacha nasi Baba tukaonje hiyo kazi ambayo Baba uliyomalizia. Hata wale wote watakaosimama hapa Jehova kwa ajili ya ibada zetu za siku ya leo, Baba ukawaongoze. Ninaomba Baba mafuta yako ukawasidisie katika jina la Yesu Kristo. Wote nawasigira na damu ya Yesu Kristo na moto wa Roho Mtakatifu. Baba, Roho wako akaweze kuwaongoza, akawatie nguvu Jehova, wakati atapokuwa na neno Jehova ama kufanya jambo hii na lingine Jehova. Mungu Baba ukae pamoja nao. Wacha imani Jehova ikainuke, imani ya kazi ambayo Baba ulimalizia. Ninaamini ya kwamba hiyo imani Baba itawajenga, hiyo imani itawatia nguvu katika hii kazi ya kufanyia kazi. Ni asante Mungu wetu. Bariki wale wote wanaotutazama, wale Baba wanaotufuatilia katika mitandao yetu. Ni watoto wako Jehova, wahurumie, kutana na mahitaji ya kila mmoja Jehova, na anapoamini kwa matendo ambayo Baba umeshayakamilisha, wacha na kwa Baba ikakamilike katika jina la Yesu Kristo. Bariki hata wa partners wote Jehova, na washirika wote hapa synagogue wote Baba, ni watoto wako, wahurumie, watende mema Jehova, waongoze Jehova, wapiganie vita zao Jehova. Mawimbi ambao Baba inakuja kuwapiga Jehova, Baba uweze kuwatulizia katika jina la Yesu Kristo. Hakuna hata mmoja atakayezama, lazima Baba kwa ajili ya kazi ambayo ulimaliza, lakini wafuke kwenye ng'ambo ya pili, kwenye mafanikio yao na kwenye kazi ambayo Baba uliwaitia kwa ajili ya ukamilifu wa kazi yako. Ni asante Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na atakuamini. Sote tuseme amen, amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka nimwalike mwalimu wa neno ili akaweze kutufundisha neno la Bwana, na ninaamini ya kwamba ni neno ambalo ni kazi ambayo Yesu ameshaikamilisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anaponena, anapotufundisha, tukuwe na imani ya kwamba Mungu wako pamoja naye na hiyo kazi ataikamilisha, maana tunafanya na Mungu wa ukamilifu. Bwana asifiwe. Karibu sana Pastor Harris. Praise God. Kwa hakika ni Mungu mwema, na nimesikia ya kwamba kazi tunayofanya already Bwana aliifanya, na kazi aliyoanzisha ndani yetu amesema atakamilisha. Praise God. Kwa hivyo kazi aliyotupa ama aliyotupatia atakamilisha, na tutaweza kuifanya akiwa ndani yetu, ni kwa sababu aliifanya na akakamilisha. Praise Jesus. Nasikia kumshukuru Mungu asubuhi ya leo, maana ni Mungu mwema, ameniokoa, amekuwa kimbilio langu na amekuwa tegemeo langu. Kufika mahali hapa siku ya leo si kwa uweza wangu wala kwa nguvu zangu, bali imegharimu tu mkono wake. Praise God. Nashukuru tena ni kwa sababu ya Mungu kunipa fursa nyingine ya kuweza kusimama mbele zenu ili nikawafikishie ujumbe alionipa. Praise God. Hallelujah. Ninaenda kutia nguvu neno ambalo tumepewa sasa hapa asubuhi, na neno lenye tunaenda kusikia ni kwamba tukaende kukaa katika tabia za Kikristo, za kiungu, habits of a godly life, tabia za kiungu. Praise God. Washa tukaamini pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Jehova Bwana, ni asubuhi njema Bwana, na nyenyekea miguuni pako
Mfalme, nikikushukuru na nikilinua jina lako kwa wema wako na fadhili zako. Ninasema ni asante Ebeneza, ni kwa sababu siku ya leo Bwana umetuandalia neno Mungu ishie milele, ili tukaweze kujifunza na tukaweze kukaa jinsi unavyotaka Mfalme. Asante maana unatupenda, na ndiposa Bwana ndio umetupa neno asubuhi ya leo, tukaweze kujua kazi uliotupa Mfalme ulikuwa umeifanya, na hata kazi ulianzisha ndani yetu Bwana utakamilisha. Tunakushukuru na tunarinua jina lako tunapoenda kujifunza siku ya leo vile tutakavyo kaa na tabia za kiungu. Asante ni kwa sababu utatuwezesha. Asante Baba ni kwa sababu utatutia nguvu. Tunakushukuru na tunarinua jina lako tukisema ni asante, na ni katika jina la Yesu tuomba hata na kuamini. Tukajifunze tabia za kukaa kiungu, habits of a godly life, katika maisha yenye tutakavyoishi katika maisha ya Kikristo. Tukawe na tabia za kuiga Mungu. Praise God. Na hizi tabia ambazo, hizi habits of a godly life ni gani? Tutajifunza aje ama tutaiga aje? Na tutaweza kukaa aje katika maisha ya kiungu? Praise Jesus. Kile kitatuwezesha tu ni kuishi maisha ya maombi, kwa sababu bila maombi hautaweza. Praise God. Mkristo ambaye hana maombi hawezi akaweza hii safari. Praise God. Kwa hivyo maombi ndio inayotuwezesha kufanya hata hiyo kazi. Tumesikia Bwana aliyoanzisha kazi yetu ndani yetu, na hata ile kazi aliyotupea tukaweze kutenda, hata tutaiweza kupitia maombi. Praise God. A life of prayer. As we see this modeled by Jesus, although the disciples and the crowds did not understand why he withdrew when there was so much good he could do, Jesus knew that prayer was an important priority of his life. Praise God. Maombi, wakati Yesu alipokuwa duniani, maisha yake ilikuwa ni maisha ya maombi. Haleluya. Na sasa tutaiga huo mfano wa Kristo. Tutaenda kuiga mfano wa Kristo kama wa Kristo, tukaweze kuishi maisha ya maombi. Katika nyakati hizi tunazoishi ni nyakati za hatari, ni nyakati ambazo zimejaa uovu. Praise God. Tutawezaje katika hii maisha tukiwa wa Kristo? Ni kukaa ndani ya maombi, ni kuishi na maombi. Praise God. Tusiache maombi ili tusiweze tukaweza kujikwaa katika safari. Praise God. Tusishindwe katika safari. Adui ameinuka kwa ajili yetu ambao tunayemwamini Mungu. Ameapa hatutatoboa. Amekimbizana na sisi ili tukaweze kurudi nyuma. Ni kwa sababu ya ile maisha tunayoyapitia kwa wakati huu. Maisha yamekuwa magumu, na bila Yesu hatuwezi, bila maombi hatuwezi. Praise God. Tuishi maisha ya kuomba. Tukasome maandiko Mark 1:35. Marko 1:33. In the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place and was praying there. Umesikia? It was early in the morning while it was still dark. Tutaweza kuwa tukiamuka mapema kama Yesu vile alivyoamuka mapema hiyo siku. It was an early morning. Akaamka akaenda mahali ama sehemu iliyotengwa, akaenda kuomba. Tujifunze na sisi kuanza kuamkanga wakati giza bado haijaisha, ili tukaweze kumtafuta Bwana Yesu, ili tukaweze kumuita. Praise God. Hallelujah. Tujifunze kuishi maisha ya kiungu. Tuige hizo tabia za Bwana Yesu, kuishi katika maombi. Praise God. In this ministry hatutaweza without prayers. Mambo ni mingi, hatutaweza. Hallelujah. Lazima tumuite, lazima tukae kwa kumuita ili akaweze kutusaidia, ili tukaweze kushikilia ministry. Hatuwezi kuifanya na mawazo yetu ya kibinadamu. Lazima tumuite
Mungu ili akaweze kutupatia nguvu na kutuwezesha na kutufunulia yaliyo sirini mwake, ili tukaweze kujua tutasimamisha ministry aje katika uelefu wa kutoka mbinguni. Praise God. Maombi katika kitabu cha Luka 4:42. Luke 4:42. When they came, Jesus left and went to a secluded place, and the crowds were searching for him. Umesikia, aliondoka asubuhi na mapema. Katika kitabu hicho tulisoma ya kwanza aliondoka kabla giza haijaisha. Sasa tena hapa tunasikia ya kwamba ule umati wa watu wale alikuwa ama mitume wake walikuwa wanamtafuta, sababu hawakujua akiamuka. Aliwaasha wakiwa wamelala. Praise God. Na sisi tuwe tukiasha wenzetu kama wamelala. Unaamuka polepole wasisikie, ukaweze kwenda kumtafuta Mungu. Praise God. Wakati wamelala, jinsi vile Yesu alivyoamka, mpaka wale mitume wake wakaamuka, ama wafuasi wake wakaamuka kumtafuta, and came to him and tried to keep him from going away from them. Wakajaribu kumzuia asiyewaashe. So na sisi ni wakati wetu wa kumtafuta Mungu. Si wakati wa kulala, si wakati wa kuangalia ni nini inaendelea. It's time for us to seek God. Kutafuta Mungu katika maisha yetu, katika boma zetu, in any way. Na mambo yote yale tunapitia, tukamtafute Mungu. Praise God. Since we live in a world filled with temptations, trials, heartaches, burdens, and sin, an intimate prayer life should be a priority, because it keeps us connected to Almighty God and sensitive to His will. Kwa hivyo tumesikia ya kwamba ile maisha tunayoishi ni maisha ambayo imejaa majaribu. Ni maisha ambayo imeshaa maumivu mengi katika mioyo yetu. Kuna kukwaluzwa katika hii safari. Kuna kukwazwa katika hii safari. Praise God. Kuna vita zinapiganwa za kiroho. Mtu anakuinukia, hauna chochote umemfanyia. Na ni kwa sababu gani? Ili ukaweze kumwasha Mungu. Prayer is the first priority, because it keeps us connected to Almighty God. Kwa hivyo ni wakati wa kukaa kwa maombi, wapendwa. Ni wakati wa kukaa kwa maombi. Tusiangalie ni nini inaendelea katika ulimwengu, ni nini inaendelea. Mtu ajiulize, niliitwa na Mungu nikaweze kufanya nini? Nitafika. Ni kwa sababu Mungu aliniita. Nitafika. Hatutafika bila maombi. Ni kumuita tu, Mungu tusaidie. Mungu nisaidie, nitie nguvu. Wakati unasikia nguvu zinakuishia, mwambie Bwana, nitie nguvu. Kama vile mwimbaji amesema, nitie nguvu nimalize hii safari. Bila Mungu hatutaweza, bila maombi hatutaweza. Ni kumwambia Bwana Yesu aweze kututia nguvu. Tutakapoiga maisha ya kiungu, tutakapotamani kuishi kama Mungu. Praise God. Whatever we do will be accomplished on our knees as we submit to the Lord. Whatever we do will be accomplished on our knees as we submit to the Lord. Kwa hivyo hakuna kitu tutaweza. Yale yote tumepanga itakamilishwa kupitia magoti. Ni kwa magoti tu. Praise God. Mungu atutie nguvu tukaweze kukaa kwa magoti. Give him our time and listen for his instructions. Ni wakati wa kukaa na kumsikiliza Mungu. Tumuombe akaweze kutupatia na masikio ya kiroho, ili anaponena tunaelewa ama tunasikia. Praise God. Ni kwa sababu ni mara mingi huwa Mungu ananena na hatusikii, hata hatukujua alinena. Praise God. Ni wakati wetu wa kuita Mungu, kumuomba
atufungue masikio ya kiroho, ili wakati atakaponena ama wakati atakapokuwa akituelekeza tukaweze kujua ala tukaweze kufahamu sauti yake. Praise God. To live a godly life ama to kuiga maisha ya Kikristo ama ya kiungu ni kupitia maombi. Hiyo ni kitu cha kwanza, maombi. Hiyo ingine ya pili, katika hiyo maombi huwezi omba without faith. Lazima kuwe na imani ya chochote unapoomba. Praise Jesus. Praise God. Kuna faith, imani katika maombi. Psalms 103:19 says, "The Lord has established his throne in the heavens, and his sovereignty rules over all." God controls everything, not only what happens, but why and how it happens as well. Unasikia Mungu ni yeye ana control kila kitu, maisha yetu, mambo yote ni Mungu ambaye ana control. Chochote kinatendeka kiko katika uwepo wa Mungu. Maisha yako ni Mungu ako nayo, ni yeye ana control your life. Kwa hivyo maisha yako katika uwepo wa Mungu ama mpango wa Mungu. Praise God. His sovereignty is our firm foundation for believing and trusting him. Hapa ni kumwamini. Praise God. Kumutrust, kumwamini, to believe and to trust him. That is Proverbs 3:5-6. Offers his advice. Trust in the Lord with all your heart. Maandiko Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Ametuambia aje hapa? Tumaini ama tumuamini na moyo wetu wote na tusitegemee mawazo yetu. Praise God. Tumtumainie huyu Mungu lakini tusitegemee mawazo yetu. In all your ways acknowledge him. Njia zako zote mjurishe. Njia zangu nimfahamishe, nimjurishe. Nisifikiri ama nisijitengenezee zangu ama nisijiwazie zangu. Praise God. Ni wakati wetu wa kumtumainia Mungu na kumwamini na mambo yetu yote tumkamkabidhi yeye. Praise God. And he will make your way, your path straight. Naso njia zako atazitengeneza na sitakuwa nyoofu. Praise God. Trust in the Lord. Tumainia Mungu kwa mambo yako yote. Weka tumaini kwa Mungu. Kuwa na imani. Wakati unaomba, weka tumaini, weka imani. Jua ya kwamba chochote umeomba, chochote umeitisha Mungu amesikia. Jua ya kwamba kile ulimfahamisha anaenda kukutendea. Washa kuwa na shaka, washa kuona ni kwa sababu uliomba mwaka jana na haijakuja, ni kama haikuji. Bado iko kwa njia. Na wakati unapotoka katika umesema umegoja sana, ni kwa sababu uliomba kitambo. Na wakati unapoondokea ndio nazo baraka zako zinakuja. Praise God. Tuwe watu wa kusubiri, ni kwa sababu tumemuomba na amesema atatusikia na ametusikia. Unapoomba kwa imani na umeweka tumaini lako na unajua ya kwamba nimeitisha Mungu hii atanipatia, weka imani, jua ya kwamba atakupea. The way mtoto anajua akiitisha mama yake ama mzazi wake kitu atamnunulia. Sisi pia tujue ukiitisha Mungu, jua ya kwamba atakupatia. Ni kwa sababu ni baba yako, ni baba yangu. Nijue siku ya leo nikimuitisha baba atanipea. Hata kama haikuji instant, ninajua nimemuitisha, ako na watoto wengi. Ni wakati tu anapitia kwa huyu ndiposa akaweze kunifikia. Praise God. Tujifunze kuomba na kusubiri na kuwa na imani. Praise Jesus. Trust in the Lord, also build intimacy with him. As we talk and listen to him and respond in obedience. Pia hapa kuna kutii. Pia hapa
kuna kutii. Unapoomba, unapotumainia yeye, wakati unapogojea hizo baraka zako, kuna kutii Mungu. Lazima ukae katika njia zake na kutii na kumtii. Praise God. Ni kwa sababu without tena obedience utakosa. Utafanya baraka zako sidiri. Hallelujah. So sometimes ni sisi huwa tunafanya maombi yetu ikose kujibiwa kwa sababu tumekosa kutii. Tumepotoka katika njia za Mungu. Tumeomba, tuliitisha. Wakati Mungu anapoenda kuleta, umetoka katika njia za Mungu. Umekosa kutii maagizo yake. Praise God. It's our time. Tuweze kuweka imani na tumaini letu kwa Mungu na kuwa obedience. He guides us and we develop closeness with him both in our heart and in our thinking. Pia wakati tunakaa karibu na yeye, anatuguide, anatuelekeza. Na wakati anapotuelekeza, tunakaa karibu na yeye. We are close with him. Kwa mawazo yetu, hata na kwa mioyo yetu. Praise God. Tunahisi Mungu kupitia nini? Mawazo ama moyo. Wakati unapoomba, wakati unakaa katika njia za Mungu, una feel uko karibu na Mungu. Unasikia roho yako ndani yako kuna furaha, kuna amani. Unahisi uko na Mungu, ako karibu na wewe. Praise God. So it's our time we trust the Lord. We build intimacy with him as we talk and listen to him and respond in obedience. He guides us, atatuelekeza, and we develop closeness with him both in our heart and in our thinking. Kwa hivyo hata mawazo yetu, tusiwe watu wa kuwaza maovu, kuwaza mambo yasiyo kuwa ya Mungu. Tunakana evil minds yote, unawazia, unaona mtu mahali unamuwaza. Unaona fulani wanaongea na fulani, unawaza mabaya. Unafikiria wala wanaongea pale wanasengenya, na maybe wanaongea mambo ya kumtukuza Mungu. Maybe wanajengana, maybe wanainuana, lakini mawazo yako umeifanya mawazo iwe machafu. So ni vizuri kutengeneza hata mawazo. Si vizuri kukaa ukiwaza maovu. Praise God. Ndiposa naye Mungu akaweze kuwa pamoja na wewe, akaweze kuwa close with you. That is another point. Ya kukaa katika njia za Mungu. Ya kuiga njia za Mungu. Another one is meditation on the word of God. Pia ukiomba na ukiweka imani yako na tumaini yako kwa Mungu, pia kuna kusoma neno lake. Sasa hii nayo ndio chakula katika safari. Praise God. Wakati unapoomba, wakati unaweka tumaini lako kwa Mungu, kuna kusoma neno lake ili kaweze kukutia nguvu. Praise Jesus. Meditation on the word of God. The psalmist said, when I remember, yule ni Paulo aliandika, ama ni Daudi, sijui ni Paulo akaandika Psalms. You and my bed I meditate on you in the night watches. Ati wakati amelala, huyu mtumishi wa Mungu alikuwa na meditate about the word of God. Psalm 63 verse 6. Psalm 63 verse 6. Meditation include, wakati tuna meditate the word of God, una meditate aje? Kwa mawazo tu? Si kwa mawazo tu. You meditate the word of God by reading scriptures, thinking about it. Ni kulisoma na kufikiria. Hii maandiko nimesoma, imeniambia hivi. Sasa unaanza kulifikiria. You meditate. Limeniambia nini? Linajaribu kunifunza nini? Praise God. Seeking to apply what God says. Kutafuta Mungu ananena nini kupitia hilo neno lake ambalo umelisoma, ambalo unalimeditate. Praise God. Meditate include reading scriptures, thinking about it, seeking to apply what God says.
and surrendering any issues he brings to mind. It's like looking in the mirror of God's word to see what he says. Neno la Mungu tumesikia ni kama kioo. Wakati unavyojiangalia kwa kioo, pia neno la Mungu nalo tumesikia ni kama kioo. Wakati unapolisoma unajiangalia kwa kioo, linakuwa ni kama kioo. Looking beyond the mirror to see him. So when you seek the word of God, wakati unapolisoma neno, ni kama unatafuta Mungu, ni kama Mungu unaona kwa kioo, the way unajionanga kwa kioo. When you read the word of God, hapo inasema ya kwamba ni kama unaenda kumuona Mungu kwa maandiko, like the way you see yourself in the mirror. Praise God. So when you meditate the word, when you read the word, unamuona Mungu ndani ya hilo neno. Hallelujah. Meditate the word of God. As we focus on the Lord, worries and concern drift away. Wakati tunapoweka mawazo yetu kwa Mungu, ama tunaangalia Mungu sasa, hakuna tabu zinatukuta tena. Our worries zinaondoka. Yale mambo yanatusubua katika mioyo yetu yanaondoka wakati tumemkaribia Mungu. Ama wakati tumefocus tu kwa Mungu. Mawazo yetu umeangalia kwa Mungu, everything yetu umeangalia kwa Mungu. Unakuta shida zako, worries zako zote zimekuwa zikikusubua katika mawazo, katika moyo wako, zinaondoka. Praise God. And our minds are freed from the contamination of the things that do us no good. Umesikia tena mawazo, nayo mawazo yanaondolewa yale mambo machafu ambayo yalikuwa yanaharibu mawazo yetu. When you read the word, when you focus Mungu tu, naye anaondoa yale mambo yaliyo katika mawazo ambayo ni machafu. Praise God. Psalms 119 verse 133. That should be our prayer. Psalms 119 verse 133 should be our prayer. Establish my footsteps in your word, and do not let any iniquity have dominion over me. Umesikia vile huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anasema, alikuwa anaomba akiambia Mungu, establish my footstep in your word, and do not let any iniquity have dominion. Ati Mungu usiache mambo machafu yote ama dhambi zozote sikaweze kunishika mateka ama kunikamata. Praise God. So when you meditate in the word of God, wakati unakaa katika neno, mambo yote ambayo yanakusubua katika mawazo, katika maisha, tumesikia yanaondoka. Ni kwa sababu wakati unasoma neno, unamuona Mungu katika ile neno kama ni kioo. Praise God. So ni wakati wetu tukaweze kukaa katika maisha ambaye inamuiga Mungu. Praise God. Meditating the word of God. Kuna hiyo kuomba, kuna kuweka faith, tena kuna meditate the word of God na kusoma neno la Mungu na kukaa katika neno la Mungu, ili ukaweze kukaa jinsi Mungu anavyotaka, maisha ya kiungu. Praise God. Another one is obedience. Obedience tulisikia wakati mwingine tukisoma obedience, tukasikia disobedience is a sin. So pia hapa tunaambiwa tena kutii. Obedience. Mungu huwa anaangalia sana kutii. Moses told the nation of Israel, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all his commandments, which I commanded you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Hiyo ni kitabu cha Deuteronomy 28 verse 1. Moses akaambia that nation of Israel, if you diligently obey the Lord your God, kumtii Mungu, the way we are told now, kama tutakavyoweza kutii Mungu wakati huu wetu, tukaweze kumtii Mungu na tuwe watu waangalifu
wa kutii sheria za Mungu ambazo alitupatia. Praise God. The Lord your God will set you high. Atakuinua, atakuweka level ingine above all nations. Praise God. Atakuinua, atakuweka kiwango kingine ambao watu watakuwa wanashindwa, haya alifika kule wapi? Alifika kule aje? Ni kwa sababu watu wanakuona tu. So wakati utakaa jinsi Mungu anavyotaka, anasema ya kwamba wakati utalitii neno lake, anasema atakuinua, atakuweka kiwango kingine. Praise God. Above all the nations on earth. Paka utawekwa juu ya mataifa yote ya ulimwengu huu. Praise God. Deuteronomy 28 verse 1. In a similar way, we walk on a higher level than the world when we live in obedience to God. It's not a matter of looking down on others, but choosing to live by God's standard rather than following the world's lifestyle. Praise God. Ati tunaishi maisha ya kutii Mungu na tusiangalie ulimwengu vile ulivyo, ama tusiangalie tabia za ulimwengu wa saa hizi. Praise God. Tutasamie kuishi maisha ya kiungu. Hallelujah. Tuwashane na mambo ya ulimwengu huu ambao hakuna mahali inatupeleka. Praise Jesus. Hakuna mahali inatupeleka. Tusitasamea hapa, tutasamia ya mbinguni, mahali ambapo tuliitwa na mahali ambapo tunatasamia kwenda. Praise God. Kila mtu anatasamia kufika wapi? Kufika kule ambapo tuliahidiwa. Praise Jesus. Kwa hivyo si wakati wetu wa kuangalia ulimwengu unafanya nini. Si wakati wa kuangalia ni nini inaendelea. Ni wakati wa kumtasamia Mungu na kusikiza anasema nini na kulitii neno lake. Praise God. Ili tukaweze kufika kwenye tuliahidiwa. Praise God. Obedience. Kutii neno la Mungu. Tukaweze kulitii ili tukaweze kukaa jinsi alivyotaka tukakae. Tumuige yeye, tuishi maisha ya kiungu. Wakati watu wanakuona wanaona Mungu, wasione fulani anafanana na fulani, washa wakufananishe na Mungu wenye hata hawamjui. Waone huyu mtu ako extraordinary, hakai kama wengine. Yani uko mtu ambaye ako kipekee. Praise God. Wacha watu wasikujue, washa wachanganyikiwe, waulize na huyu mtu siku hizi anakaa aje? Wasikuelewe because wewe utakuwa umefocus wapi? Mbinguni. Praise God. Umefocus mbinguni. Ya ulimwengu tumewasha. Hallelujah. Obedience. Hiyo ingine ni dependence upon the Holy Spirit. Tunamtegemea Roho Mtakatifu katika hayo mambo yote. Pia tena tuna msaidizi. Praise God. Kunaye msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye tulipewa akaweze kuwa msaidizi wetu. Every believer in Jesus is indwelt by the Holy Spirit. But the Apostle Paul also tells us to be filled with the Spirit, or filled with the Holy Spirit. Praise God. So pia hapa tunaambiwa ya kwamba katika ile ukaweze kukamilika katika haya mambo tumesikia ya kwamba lazima uige Mungu, ukae katika neno la Mungu, ukalitii neno la Mungu. Hapa kunaye mwingine ambao ni Holy Spirit, ukaweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Praise God. Ili akaweze kuwa msaidizi wako, kuwa mwelekezi wako. Without Holy Spirit kuna njia hautajua ukipotoka. Lakini ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, wakati unapotoka kidogo anakualert. When you are filled with the Holy Spirit, wakati utakaponena, after kunena tu second hiyo ingine unasikia unahukumika na sijasema vizuri, because kunaye Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hivyo ukiwa na Holy Spirit ni vigumu sana
kutoka katika njia za Mungu. Ni kwa sababu the more unatoka, wakati unaenda tu hivi anakulegesha. Praise God. Anakujulisha umeenda wapi, umenena nini. Praise God. Unasikia ndani yako unahukumika. Hallelujah. Be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18 inasema hivi, being controlled by the Spirit moment by moment. So katika hii maisha na Roho akiwa ndani yetu anatufanya nini? Anatucontrol moment by moment. Hakuna dakika Roho anakuashiria. Na ndio maana nimesema ukitoka tu katika njia anakufahamisha, anakulegesha, kwa sababu tumesikia anakucontrol moment by moment. Ephesians 5:18. A continuous action of feeling. Kwa hivyo ni kujazwa na Roho, si siku ya leo tu ujazwe ukae umejazwa. Ni kukaa kila wakati Roho akiwa ndani yako, ukiujazwa na Roho Mtakatifu kila wakati. Wakati unasikia ni kama ameenda kupunguka kidogo, kuna kujazwa. Praise God. Wakati unaenda kupunguza kidogo, kuna kujazwa. So being controlled by the Holy Spirit, it is moment by moment. A continuous action of feeling. Ni jambo ambalo ni la kila siku. A continuous, wala tulisoma about continuous tense. Ni kitu ambacho na kuendelea, hakuna kuisha, ni kitu ambacho kinaendelea. So kujazwa ni kila siku. Praise God. Continuous action of feeling. It means to live in obedience to him. So kuna kutii, kuna kukaa katika kutii. Praise God. It means to live in obedience to him, relying on him to equip, empower, strengthen, teach and guide us each day. Hiyo ni kazi ya Holy Spirit. Praise God. Ati kuna kututia nguvu na kuna kutuelimisha na kuna kutuelekeza kila siku. Praise God. Ndio tumesikia ya kwamba feeling ni kila siku. Holy Spirit utajazwa leo, alafu sasa ni hivyo. Tumesikia it's a continuous feeling. Only as we depend on the Spirit, we will obey and do what God desires. Tukimtumainia Holy Spirit, Roho Mtakatifu, watu ndio wakati tutakapofanya mapenzi ama kusudi la Mungu. Praise God. Ni wakati wetu tujiulize katika hayo mambo, ama katika hii maisha ya kuiga Mungu, ama kuishi maisha ya kiungu kupitia maombi, kupitia imani, kupitia obedience na kumeditate the word of God na kujazwa na Roho Mtakatifu, tutafika na tutakaa jinsi Mungu anavyotaka tukakae. Praise God. Hakuna kukua na nusu, ati useme ni kuomba na kuwa na imani alafu kujazwa na Roho hakuna na disobedient. Lazima ukamilike kwa haya yote. Lazima ukamilike kwa haya yote ambao tumeambiwa. Ili ukaweze kuiga Mungu, lazima ukue na hayo yote tumesikia. Prayer, faith, meditation of the word of God, obey, obedience. Praise God. Tutaweza tukiomba, tukidumu katika maombi, tutaweza. Kwa sababu tukidumu katika maombi, hizi zingine tumesoma. Prayer ndio ilikuwa ya kwanza. Hizi zingine zote tumesoma, sitafuata. Kwa sababu ukidumu katika maombi, si Roho atashuka tu, utajazwa tu na Roho Mtakatifu. Ukikaa ndani ya maombi, utakosaje kuobey? Hautakosa kuobey. Kwa sababu Roho akiwa ndani yako, ndiye atakuwa mwelekezi wako, atakuelekeza. Praise God. Atakuwa mwalimu wako, atakuwa akikuguide katika njia zako. Praise God. Tuige
maisha ya kukaa katika Mungu. Praise God. Another one is giving to God and others. Tumeongezewa ingine. Giving to God and others. Kuna kupatia Mungu na kuna kupatia wenzetu. Praise God. Kwa hivyo kuna kupea Mungu katika madhabahu haya na kuna kusaidia wengine. Haleluya. Kwa hivyo pia kupatia wengine bado ni kukaa katika kiungu. Praise God. Wacha tukasikie. We have a promise in Luke 6:38. Luke 6:38. Give and it will be given to you. Kwa hivyo kuna kupeana diposa na wewe ukafanya nini? It's two-way traffic. Nipe, nikupe. Kwa hivyo hakuna ati nikupea watu, wewe tu ndio kupea watu. Unakuja kwa kanisa hapa sasa yote mikono juu. Hakuna kutoa kitu hapa. Hakuna kupata. So ni upatie Mungu na yeye akaweze kufanya nini? Kurudisha mkono. Praise God. We have a promise in Luke 6:38. Give and it will be given to you. Kwa hivyo chochote utakapoletea Mungu hapa, kuna kurudishiwa back. Na nasidhani kama Kenya utatolea Mungu hapa ndicho atakurudishia. I think atarudisha zaidi. Si ni kweli? Mimi hivyo ndivyo ninafikiria ama ninaamini. Ukitolea Mungu naye anakurudishia na atakurudishia kile ulitoa. Ukitoa na moyo mkujufu atakurudishia. Give and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together and running over. Haya. Vile utatoa, haki ndivyo utapokea. Kuna kile utatoa, kuna kuweka nini? Kuna kupoa into your kikapu lako. Na kuna kipimo. Na kuna kusidilia ndani na kuna kutingiza. Na kuna running over, kuna kumwagikia juu. Kulingana na vile utatoa. Praise God. So, giving to God and giving to others. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. So, ukipima kadogo, tumesikia ya kwamba utapewa hivyo hivyo. Utapimiwa hivyo hivyo. We can never outgive God, but by not giving. We are claiming that we really don't need him, but can manage on our own. Tunaweza manage on our own. Ni vile tunajidanganya. So, by your standard of measure, it will be measured to you in return. We can never outgive God. Kwa hivyo utasema, acha nipatie tu Mungu hivyo. But by not giving, we are claiming that we really don't need him. Kwa sababu unaona ni kama umejistosheleza. Ni kama hauhitaji huyu Mungu. Ni kama sababu uko na kazi na unapata mshahara, ni nguvu zako, hauhitaji Mungu. Mara mingi watu huwa wanajidanganya ya kwamba ako na kazi, ako na pesa, haoni haja ya kumtafuta Mungu. Haoni kama anahitaji Mungu kwa sababu hakosi. Praise God. Na ni kujidanganya. Hakuna mtu ambaye hamhitaji Mungu. Kama uko nacho, kama hauna. We all need God. Praise God. We all need God. Na hatuwezi peke yetu. Hakuna kitu unaweza jifanyia bila Mungu. Praise God. Hakuna, ni kujidanganya. Ni kuhenia tu. May God help us. Only God can predict and provide for our future needs. Ni Mungu tu. Hallelujah. Ni Mungu tu anaweza provide for our future needs. Praise God.
tutaishi maisha ya kuiga Mungu kupitia maombi, kupitia imani, kuwa obedient, meditating the word of God, giving to God and others. Ndiposa tukaweze kuhitimu. Praise God. Hatutahitimu tukikosa moja ya hizo. So ni wakati wako we mwenyewe ujue hizo zote utabebana nazo kwa uwezo wa Mungu kupitia ile ya kwanza ambayo tulianza nayo ya maombi. Hiyo tu ndio key yenye itakufungulia hizi zote ili ukaweze prayer. Ndio itabeba hizi zingine zote. Because ukidumu kwa maombi, sioni ni nini Roho wa Mungu hatakosa kuwa na wewe. Praise Jesus. Ukidumu kwa maombi, sioni ni kwa nini utakuwa disobedient kwa Mungu. Na utakuwa unamsikiza akinena na wewe. Praise God. Ukiwa kwa maombi, sijui ni kwa nini itakukosesha kukaa ndani ya neno lake. Ukimtafuta na utamuona. Tumesikia neno ni kama kioo. When you seek or when you seek the word, tumesikia unaona Mungu ndani ya hilo neno, like the way unajiona kwa kioo. Praise God. Na tunakupatia Mungu na kupatia wengine. Tutaweza kupatia Mungu na kupasaidia wenzetu wale hawajiwezi. Tutaweza. Na hiyo ndio sana sana hatuwezi kusaidiana, hatuna. Kuna jirani yako analala njaa na wewe unapatia hata chakula, dogi chakula, sababu umeshiba na unayakumwaga, na kuna jirani yako hapo amelala njaa. Praise God. Haya yote tutaweza kuiga mfano wa kukaa kama Mungu. If only we pray, if only we obey. Praise God. Tuishi kwa maombi na kutafuta neno, kumeditate the word, ili tukaweze kujua Mungu anavyonena na sisi. Tukasikie anaponena nasi kupitia neno lake. Hallelujah. Giving to God and giving to others. From today tujifunze kuna kupatia Mungu na kuna kupea the others. So kwa hivyo Mungu anaangalianga. If only tunafikiria kupatia Mungu, hapo ndio tunapata baraka. Kuna kwingine baraka ziko. Kusaidia wenzetu pia kuna baraka. Na hiyo Mungu amesema anaiangalia pia. Praise God. Na tumesikia vile utapeana kiwango kenye utapetoa, utapimiwa hivyo hivyo. So ni wewe mwenyewe ujue utatoa kiasi gani, kulingana na uwezo wako ama kulingana na mawazo yako. Wewe mwenyewe ndio utajiamulia, kwa sababu tumesikia ya kwamba vile utatoa, kiwango utatoa, hicho ndicho utapimiwa nacho. Praise Jesus. May God help us. Tuombe Mungu akatusaidia. Anatupenda na ndio maana anatufunza hizi. Ndio maana anasema ni kwa sababu anatupenda. Kama hatupendi angenena nasi hizi. Angetuelekeza, angetuambia ni kukaa kwa maombi. Angetufunza hizi sheria zake ili tukaweze kubarikiwa, ili tukaweze kukaa jinsi anavyotaka. Anatupenda. Na ndio maana ananena nasi asubuhi ya leo. Praise God. Mungu akaweze kutusaidia. Kila mtu aende akajiombee na akaambia Mungu, nisaidie nikaweze kukaa jinsi unavyotaka. Ni kwa sababu ndio maana sana sana Wakristo tunalia shida sana. Kwa sababu hatukai kama mapenzi ya Mungu. Na naye anatuambia tukikaa hivi atatupea. Tukikaa kulingana na venye anatuelekeza, sinakuja automatically. So sisi wenyewe ndio tunajifungianga baraka. Hallelujah. God atusaidie. Ya mwisho, forgiving other people. Sasa hii ndio tunashidagwa kabisa. Forgiving.
Una shida ukibeba mtu huyu alinifanyia mwaka ya 2019 alinifanyia, unamubeba. You don't forgive. Na wewe hapa unataka Mungu akusamehe. Do you forgive? Ulikwalizwa hapa kanisani, umebeba mtu. Hautaki hata kumsalimia juu sijui alifanya nini, alikukwaza, umebebana. Praise God. Forgiveness may not be easy, but it's what Lord commands. It's a command to forgive. Na inakuanga ngumu sana sisi kuforgive. Na ni kwa nini? Forgiveness. Na do you know forgiveness inaweza kukufanya uishi maskini miaka yako yote. Sababu unabeba kwa moyo, kwa roho. Inakuweka na hata magonjwa, itakupea hata magonjwa kwa sababu umebeba mtu kwa roho yako. Ukimuona unasikia tumbo inakatika. Sababu unakumbuka. Na ni za nini hizo? Tuwe watu wa kusameheana. Praise God. Hata kama mtu amekukosea, enda umuombe msamaha. Ni ngumu. Pasali akikukosea, unakuja unajifanya wewe ujui, unakuja Pasali nisamehe na ni mimi nimekukosea. Unaweza hivyo? Tujifunze hivyo. Mtu akukanyage kidole, enda umuombe msamaha. Praise God. Hiyo ndio tutaomba kabisa. Hiyo machungu tunabebanga kwa mioyo yetu ya kubebana, Mungu haitaki. Tumeambiwa forgiving other people. Ephesians 4:32. Tumesikia forgiveness, it's a command from God. And be you kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Si neno la Mungu linasema hivyo? Tunakumbukanga hili neno wakati tunabebana kwa mioyo yetu. Ni kwa sababu hatusomi neno. Ndio maana hatujui tumeambiwa tusameheane mwingine kwa mwingine. Forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Surely. May God help us. From today, washeni tukafungue mioyo yetu. Wewe ambao ulibeba mtu kwa moyo wako, alikukosea sijui mwaka gani, forgive him, forgive her. Forgive. Hata wewe si utataka Mungu akusamehe. Hata wewe si ni mwenye dhambi. Si hata wewe unakoseanga Mungu. Hatujakuwa wakamilifu. Sisi wote mbele za Mungu ni wenye dhambi. Tunaombanga msamaha kwa Mungu. Tunataka Mungu akaweze kutusamehe. Kama unataka Mungu akusamehe, wewe unasamehe. Do you forgive? So wakati unapokosa kusamehe mwenzako na huku unaenda kwa Mungu unamlilia ati ulifanya, unaomba msamaha, I don't think you msamaha anasikia. So forgive one another. Tuache kubebana kwa mioyo, ili tukaweze kwenda hii safari ya mbinguni tukiwa wepesi, naye Roho Mtakatifu akaweze kupata nafasi ya kukaa. Ni kwa sababu ukijaza watu kwa mioyo yako, naye Holy Spirit atakaa wapi? Na huwa tunasikia Roho Mtakatifu huishi wapi? Kwa roho. Nawe roho yako imebeba Alice, imebeba Anita, imebeba Karo, imebeba, umejaza. Roho atakaa wapi? Hana pa kukaa. Mungu atusaidie. So, forgive one another. Kuwa na tender-hearted, even as God for Christ's sake has forgiven you. Mungu pia alitusamehe. Na kama Mungu ametusamehe, wewe kwa nini hata wewe hutaki kusameheana? Usiposameheana naye yako unasamehewa na nani? Tuwashe kujidanganyanga. Na tuwashage kuona ni kama Mungu kinye unafanya wewe Mungu ati haoni, anaona.
uache kusema kwa sababu haujasamehe mwenye alikukosea, wewe ukienda kuomba usamehewe au utasamehewa. Tuachange kujidanganya. Praise God. Uanze huko. Hata sadaka yako tunasikia, usilete sadaka yako kwa madhabahu kama umekosana na nani. Umeambiwa urudi huko kwanza mkafikizane ili ukaweze kuleta sadaka yako wapi? Mara ngapi tumeleta sadaka hapa tukiwa nyumbani atuongeleshani? Mara ngapi tumeleta sadaka kwa Mungu ukiwa unajua umekosana na Mungu, hata ulimtukana, umemwambia mamle na unaleta sadaka? Are you sure hiyo sadaka ilipokelewa? So meaning tumekuwa tukitoa sadaka yenye haipokelewi kwa sababu tunatorea Mungu, na hapa tumebebana na tumeambiwa na neno, kama uko na jambo na ndugu yako, sadaka usilete kabla hujasikizana na ndugu yako. Praise God. Tuombe Mungu tuwasaidie. Tutamani tukukaa kama Mungu. Tuige mfano ya kiungu. Nazo baraka tutazipata. Praise God. Hatutakuwa na ugumu katika maisha yetu. Hatutaonekana waokofu ambao wameshanganyikiwa. Wakristo ni sisi tunaenda kukopa pesa kwa watu wajao ambao hawajaokoka. Kwa huyo mtu naenda kuomba na hajaokoka ama kumkopa, utamwambia kuna Yesu ambaye anabariki. Huyo Yesu wako kwa nini hajakubariki? Ni nani amefunga itas? Ni sisi tunajifungia. Wala wa mataifa ndio wanafaa kukopa kwetu. Praise Jesus. Sio sisi. Kuanzia siku ya leo tutamani kumuiga Mungu. Tutamani kukaa jinsi Mungu anavyotuambia. Even if someone betrays you, you must forgive and trust God to take care of the situation. Hata Mungu akufanyie, hata mtu akufanyie nini, yani amini Mungu. Wewe msamehe tu na uambie Mungu, hiyo hali nimekuashia wewe, shughulika, take care of that. Wacha kubeba kwa moyo, wacha kusikia uchungu ya yale ulitendewa. Ashia Mungu. Unajua naye Mungu anajua kupigana vita. Ukimwashia anaipigana vizuri, vita vizuri. Wacha kung'ang'ana na kujipigania, mwashie. Praise God. Mungu akatusaidie tukaweze kukaa na tabia za kiungu, tukaishi maisha ambayo iko na kiungu, habits of a godly life, ili naye baraka tusipate, ili naye safari ya mbinguni kakuwe nyepesi kwetu. Praise God. Tusikukue watu wa kufundishangwa tu kitu leo, kesho tumesahau. We should practice. Ni kwa sababu Mungu akipeana hili neno, alikuwa anajua itakusaidia na ni wewe anataka ubadilishe, ili ukaweze kukutana na yeye. Ni kwa sababu anakupenda. Na ndio maana akanena hili neno ulisikie, ukaweze kurudi kwake. Hallelujah. Ili ukaweze kukutana na baraka zako. Praise God. A life of prayer ndio itazaa haya mambo yote. Without prayer hakuna. Tumesikia ya kwamba habits of a godly life ni maisha ya maombi. So kuanzia sasa tujifunze kudumu kwa maombi kila saa, kila wakati. Tuogelee kwa maombi. Nao haya mengine yote tumesikia itajileta. Ukikaa ndani ya maombi, Holy Spirit atashuka, atajaa ndani yako. Hallelujah. Tuishi kwa maombi na tukaweze kuwa na imani. Pia imani iambatane na maombi yetu. Tukaombe tukiamini ya kwamba Mungu anasikia na anatutendea. Ni kwa sababu anatupenda. Tukawe watu wa kukaa ndani ya neno. We meditate the word of God, ili naye Bwana akaweze kunena nasi. Praise God.
akaweze kutunenea wakati tutakaa kwa maombi na kuweka imani, tukae ndani ya neno tukimeditate na tukaweze kumuona ndani ya hilo neno. Wale ambao wamekuja nyuma, ndio maana narudia, praise God, na tukaweze kuwa watu wa kutii, obedient people, ambao wanamtii Mungu, ambao wanatii sheria za Mungu. Praise Jesus. Haya yote yatapelekana, dependence upon the Holy Spirit, tukaweze kumtegemea Holy Spirit katika maisha yetu, katika kila jambo, tukamtumainie Roho Mtakatifu. Praise God. Na tukaweze kupeana, tukapatie Mungu na tukapatiane wenzetu, giving to God and giving others. Forgiving other people, tukasameheane ili tukaweze kukamilika. Praise Jesus. Tukawe watu wa kusameheana, sio kubebana. Forgiving other people. Kila mtu amejua mahali yake, na kila mtu amejua kuanzia saa hii atakaa aje. Tatamani maisha ya kukaa nje ya kiungu, ama unatamani kukaa maisha ya kiungu, uige tabia za kiungu? Praise God. Wacheni tukaamini. Baba mfalme wa wafalme, Jehova Mungu, tunanyenyekea mbele za kiti chako cha enzi. Mfalme, tukikushukuru na tukilinua jina lako, maana umetunenea Mfalme, unataka Baba tukaweze kukaa jinsi unavyotaka. Tunasema ni asante, maana unatupenda na ndio maana umetuelekeza asubuhi ya leo. Asante Mfalme, ni kwa sababu kazi ulianzisha ndani yetu Baba umesema utakamilisha. Ndio maana tunakuomba asubuhi ya leo Mfalme, ili neno Baba ulilotunenea wakati huu Bwana likaweze kukaa ndani yetu, tukaweze kuiga mfano wako Bwana, tukaweze kukaa jinsi Bwana unavyotuelekeza Mfalme. Tujaze na Roho wako Mtakatifu akaweze kuwa mwelekezi wetu Mfalme katika hii safari Mfalme. Asante ni kwa sababu wewe Baba umetukuka. Tunakushukuru na tunakutumainia wewe Mfalme. Tusaidie Ebeneza tukaweze kukaa jinsi unavyotaka. Tutie nguvu Mfalme, maana peke yetu hatutaweza. Bila wewe Baba hatuwezi. Ukatushike na mkono Mfalme. Tunaposoma neno lako Bwana, ukatufungue na masikio ya kiroho Mfalme, ili unaponena nasi Jehova Bwana, tukaweze kuelewa Mfalme, tukaweze kusikiza unaposema nasi. Asante ni kwa sababu wewe ni muweza. Tunaasha yote mikononi mwako Mfalme, tukikutumainia wewe katika kila hali Baba na katika kila jambo Mfalme, tukakuone ukiwa Mungu katika maisha yetu. Uinuliwe na umidwe, maana wewe ni Mungu unayeweza, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba hata na kuamini. May God bless you. Asante sana Pastor Wallace kwa mafundisho mazuri. Mungu akubariki na akusidisie hiyo neema. Bwana asifiwe. Na wasalimu wote ambao wako kwenye mtandao, kwenye kurasa zetu za CTV Kenya. Tuko mahali pale kwenye Facebook na pia kwa YouTube. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry, Nairobi, Kenya. Tuko hapa roundabout ya City Stadium. Karibu sana, na pia tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Dura Warungi. Na pia kama uko na jambo ama uko na hitaji, unaweza tufikia kupitia hiyo namba iko chini ya runinga yako. Unapopiga hiyo namba ama ku SMS, tuko tayari kukupokea, tuko tayari kukusikiliza, na tunajua kwamba utapata msaada ambao unaamini ya kwamba haya madhabahu itashughulikia. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka nimkaribishe pastor wa youth ambaye ni Pastor Simon. Karibu sana Pastor Simon. Tumpigie makofi anapokuja. Asante. So let's pray. Thank you God, thank you Father for being with us since morning. Thank you Father for the gift of life. Thank you Father for it has taken your hand that you are in your house right now, hearing your word and praising you and glorifying you, because there is none other like you. I pray, dear Lord, I request for you to be with me as I start, in the middle, and when I finished. May I only touch one, and if I touch all,
glory and honor is yours. I pray, trusting and believing in the mighty name of Jesus. Praise God. Praise God again. My name is Pastor Simon. I thank God for his favor and his mercies and blessings upon my life. Praise be the name of God. You know, I'm so happy to be here today. Since morning until now, I can feel the presence of God the way we came. Those are when walikuwa mapema. Yeah, akina Karo, akina Alice, akina brother Otonde, they can tell you there is the presence of God. We dwell in prayers, we praise God, and we can feel the presence of God. Sindio? So today I want us to learn about this letter to Philippians by Paul. But before I dwell on that, kuna kitu Janga ameni challenge akifundisha leo. Ameuliza swali, do you believe and what do you believe? Praise be the name of God. Very important. Do you believe and what do you believe? Ndiyo unaamini, hatukatai, lakini unaamini nini? Praise be the name of God. Wacha pick your challenge kwako. Yeah, God was there. God is there. He'll always be there. Jesus came. He died on our cross for my sins, for our sins. Yes, I believe in that. But nini nafanya ni believe in that? Do I have something as I stand for and say, I believe, and this is what I believe in? Praise be the name of God. So that was on Jenga's and na kwa our pastor Alice pia ametalk about forgiving is a command. Forgiving is a command. Yani si request. I don't have any reason to stand and say unajua sitakusamehe because of this and this. No. God amereveal, amesema no matter the problem, no matter the issue, forgiving, it is a command. Alafu bado nikakumbuka tukiona Jenga siku fulani na sisi ilikuwa ni Barbara tukivuka barabara pale. I was so busy na kuja navuka barabara, like kichwangu ilikuwa tu chacha niende church. Then tukiona Jenga, all of a sudden hakuko na gari napita. All of a sudden Bekita kuja mbio place nilikuwa. Jenga kajaribu kunivuta, lakini mtu wa bike akafinya brakes, lakini kaniguza kidogo. So mimi nilikuwa sasa the pastor Simon ikatoka kidogo, the Mauri Simon akakuja. Yo ni aje? Unanigonga aje? Kwani unioni? Alafu Jenga alikuwa tulia. Like sasa nikakumbuka about that incident na venye Pastor Alice ametufundisha like forgiving is a command. So if I follow the ways of God, issue ingia kuwa hata ilikuwa ni mchuko mabibare unaona. Unanibeba aje? Au nioni kuanzia naenda kunikanaga, lakini nimejua now henceforth forgiving is a command. It doesn't matter what you have done to me. It doesn't matter yani the issue we have between us. What matters is at the end of the day I have to forgive you because it is a command. Praise be the name of God. So let us open in our Bibles on Philippians, please. Okay. Philippians. Are you there? On Philippians 1. Just the Philippians, the book of Philippians. Okay, I will read. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all saints in Christ Jesus who are Philippi, with the overseers and deacons. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank God in my remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making my prayers with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I am
sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn you all with the affection of Jesus Christ, and it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve with it excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruits of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. So indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of gospel. The former proclaim Christ out of rivalry, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. And in that I rejoice, yes, and I will rejoice. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out my deliverance. As it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet which I shall choose I cannot tell. I am hard pressed between the two. My desire is to depart and to be with Christ, so that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you for your progress and joy in the faith, so that in me you may have a case to glory in Christ Jesus because of my coming to you again. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of what you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in anything by your opponent. This is a clear sign of them of their destruction, but of your salvation, and that from God. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe, but also fear for his sake. Engage in the same conflict that you saw I had and now hear that I still have. Praise be the name of God. Hiyo ilikuwa ni Philippians 1 na verse 1 to 30. You know, kuna in this according to my understanding, let's jump on Philippians 1 verse 6 inasema, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the end of Christ Jesus. Praise be the name of God. Like uko sure, God amekuwa sure. Ili kuwa nileta to Philippians
from Paul akiwa pale kwa jail, that alikuwa na insist, alikuwa na encourage, like in that Philippians verse 6, that who began the good work in you will finish it. That hiyo ni assurance kwa God, that God, ini kazi nimeanzisha, he started it with you. Akwambia, unajua ni aje Pastor Alice, I'm giving you this, I want you to start with it, and I want you to put me in front of everything, and you know what, I will complete it. Praise be the name of God. So if you believe in God and you put God above everything, above whoever, above no matter what, no matter the value of the things, no matter the, sometimes as humans tend to we're so materializing, yeah, ama we value things more than we value God. Yet iko in quotes, like the hautaki kuona, yani in your mind bado unajiconfuse ati tuseme, for example, I like this phone of mine so much, no to an extent that naitambua kuliko venye natambua God, but I'm still convincing myself kuna venye natambua God sana kuliko venye natambua simu yangu. Pretense. Like, I'm not sorry about saying this, but in our life today tuna live a hypocrisy life. We tend to take those things that are not so important na kulive what is more important, which is God. Sasa for example, sasa tutumie tu bado simu yangu, like I love this phone of mine so much. Na bado if I read the book of Philippians, kuna mahali inaniambia 6 that he who began good work in you will finish it. Sasa inaka like nimesahau who will complete the work he began in me, na kuona life to life things that I do ziko more important than his word. Then you are in the wrong car, you are going the wrong way, na kuomba tafadhali shuka. We are supposed to be in this car, having this one driver who is God, leading us to the righteous, the right way, knowing that the things and the work he started in us, he will finish it. Praise be the name of God. Na hakuna kitu fiti kama kuwashua. Like, yani uko comfortable. Yani uko na hiyo comfort zone yenyewe, hata kuendeaje au aje, I will still make it. The work that he began in us, he will finish it. Put it in this way. Let it be that work that you are doing. Put him in it. Let him complete it. Is that my talent that I'm so nastruggle sana nayo? God, I'm giving it to you. This is the way I want to. You put it in me. Complete the work in me. Praise be the name of God. Are we together in this? Are you feeling something? Praise be the name of God. So let us jump to verse 14. But I have forgot something about Pastor Alice. We talk about something uliongelelea kuhusu usiku, then wakaamka to praise God, something like that. Jesus akacha his disciples akaenda kuomba. Alafu nikakumbuka kwa kesha zetu kuna kitu tulikuwa tunasema last kesha, tulikuwa tunaongelelea about great men, great people. Na on my research nikakuja kujua great men get their greatness when the weakest men are asleep. Praise be the name of God. Like, yani, if you want to be great, then you're supposed to strive on that being greatness. And for you to get the greatness you want to be great in, then you have to equip all to, yani, vizu, unaget? Like, ukitaka hiyo greatness yako, lazima we demand, we request, you receive it when the weakest ones are asleep. Praise be the name of God. So, pevo kuna tofauti kubwa sana between the greatest people and the weakest people. Na hakuna venye wanaweza patana. If I am able to strive and find my greatness at night when the weakest one are asleep, tuko hivi.
hatuwezi patana. Praise be the name of God. So imenicall, imekam, so put it in your head that greatest men get their greatest when the weakest ones are asleep. Praise be the name of God. Na sidhani kuna mtu anataka to be weak. We all want to be great. And so verse 14 inasema, verse 14 inasema, and most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, not more bold to speak the word without fear, indeed from envy and rivalry, from goodwill. Later, do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of rivalry, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, and I will rejoice. Praise be the name of God. So hii yangu inasema hapo 18, what then? Na I think kuna Bible zingine zinasema what matters, like ni question what matters, like hapo hivi ili kwa gani Paul anaambia the Philippians that at 14, and most of my brothers have become confident in the Lord. Yani wanafaa kuwa na hiyo courage ya kustand among many to spread the gospel of God. Na bado anatuambia kuna the letter, do it out of love. Like you know, in our life today tunafanya vitu just to do them. Au tunafanya because we are supposed to do them. I come to preach because I'm supposed to preach. I'm not preaching it for I love what I'm doing on ama kenye I'm doing I have some impact in it, you know, like so ni youth time, so na mimi ndo nafaa ku preach, so I come and preach, you see. But si come to relieve, like in the gospel na come inatango ku copy paste alafu naweka ndani, you know, haina impact yoyote. Let us be courage, let us have that courage of doing what you are doing. If you are doing something right, you do it to the fullest because you know I'm right doing it. So Paul anajaribu kutuweka ati if you want to preach this word, preach it out of love, not just because people want to hear you. No, preach it out of love. Wacha toke mahali, you see, wacha toke mahali. Alafu the letter, do it out of love, knowing that I am put here for the defense of Christ. Ako kwa jela because of the defense of what? Of the gospel. Amen. So inatuonyesha aje ati kama Paul alikuwa imprisoned because of the gospel. So you who are preaching, you who are about to spread the word of God, know that haitakuwa rahisi. If kama yeye alikuwa in prison kwa kunini, kwa ku preach the word of God, then jua if I'm about to preach it, it will come with some things. Na bado najuanga kitu poa inakuwa na more negative results, yani like kitu poa hiyo challenge wa sana, sijui mbona, na kitu mbaya huaga challenge sana. For example, tukitoka yani na reality kama the life you are living in sisema ni mbaya juu ni talent, na talent ndalipatia Mungu. Local songs ama hizi songs that are not connected to the God ama zenye si gospel zinatendwa to be listened more than gospel songs, unaona. So like
utasikia for example musician fulani akamapa ama asisikuje hapa kwa kanisa, kuje tu hapo nje anaimbaga hizi ngoma zingine which not gospel, hapo nje kutataa leo, kutataa vibaya sana, unaona. Alafu mwingine tu akaetua hapo hivyo kando next to and the gospel, you know, the outcome of the crowd, hii gospel itakuwa lesa kuliko na hii nyingine ya twende, unaona. So we tuanga to everything that you are doing, the good thing that you are doing, we expect great response on it. You at the end of the day kitu poa inapingangwa sana sana. Alafu the former proclaim Christ out of rivalry, not sincerely but thinking to afflict me in my imprisonment. What matters? If ungejua God is the only part, yeye anamata tu yeye peke yake, yani yeye anamata juu at the end of the day, upendo usipende, glory be to him. Upendo usipende, glory be to him. Alafu kwa ile vile tuko nowadays, word ya God imekuwa ni kama iko situsikize, alafu time itaisha, alafu tutatoka hapo tuendelee na shughuli zetu, you know. Ama nowadays pia, alafu sijui mbona na sijui venye God you feel akiwa huko juu akituangalia tukicheza na watu yake. Like for example, mimi tuliza if kama mtu like chair, kama ni wewe ungepatiwa the authority to rule mind, the authority to rule humans, I say atengefika jioni kama utawavuruga wote, like ungewazima tu wote. What will you do? Na vile yani God ni mpoa dizeni, anaona yani nyinyi mnacheza tu na wadi yangu, yani mimi ni mwabringi in this earth, I have given you dominion over everything. Na bado nimesema forgiveness is a command, so na expect any unexpected, even the things that we do, He will still forgive us. Ama the wrong ways that we follow, ako bado na that space in his heart, atakwambia umefanya hivi na hivi ni sawa. Let's forget the past and focus on the future. Yani hataikuacha. I feel like kama mimi ningekuwa na hiyo power ati mimi ndio God, Jenga kwa hapo hivi, niwaambia Jenga ni prophet na bado unacheza na prophet yangu na toka hapa na kumada. Unaona? Like God ako design tu fulani. Achoki na sisi. It's all that matters. Na upenda venye ingoma inasemaga, "Oh, will Rabbi come of me if you didn't hold my hand. You're all that matters." And he matters, manze. Na kama if he never hold my hand, sijui ningekuwa wapi. If God never changed my past to what I'm living right now, sijui ningekuwa wapi. "Oh, will Rabbi come of me." Yani hata sijui ningekuwa nani aise. Maybe sasa ningekuwa nishakufa huko nje. You know. But he matters. He's the only one that matters. He's the only one that matters. Na nikimalizia naweza sema God is good.
let us put everything that we have on him. Last Tuesday on kesha niliconfess nikasema like imefika mahali ilikuwa ni sawa, mimi sijafanywa pastor, ina mambo, life goes on, not knowing that God does not choose you without a reason. Never see things in a normal kind of a way. Ini camera, yes, ni camera ina consist nini? Be that kind of a person who want to know something more, get to know people more. Na bado nasema God kuna vile ni all knowing, is everywhere, omnipresent, na no one can discover God. If kama alafu kuna kitu kingine yeziisha, discovery yeziisha. For example, hizi simu zilitokea kama tumbo zina kama tumbo katululu like ka button, si ndio? Mwenye alitoa ka button alikuwa so manze nime-invent kitu hapa. Unacheki? Ametoa tenze. Inaweza communicate. Ilikuwa ya button. Na kuona step by step. Unaona? Na kama ilikuwa ni kwa kijiji, manze hakuna mtu kama mimi area. Mimi nimetoa tenze. Unacheki? Some years to come, innovation nyingine ikakam. In smartphone, touch, inaguzwa. Ile ilikuwa ni kama unafinya hivi, saa zingine kanakataa kufinyika. Sasa hiyo wakakam na innovation nyingine ya smartphone. Sasa sijui kama mwenye alitoa smartphone alistand, hakuna mtu kama mimi. Sasa walitoa kama tumbo, sasa mimi nimetoa smartphone. Unaona? More and more tablets zimekam, kidogo laptops zimekam, like innovation haitaisha. Na bado God anasema, kuna kitu mama ananikarejea, anasema gati at the mind of God and the mind of us ni so far kama the heavens and the earth. Like na bideo kitrai kuimagine the earth. Hata sahi the most famous or the most complete scientist wakachukua rocket waende hata wezi fikia. True. Ndivyo ndo mindset ziko na God. Yani hakuna venye tunaweza mfikia, na hakuna venye tunaweza fikiria more beyond him. Ama kwa graph tuseme tumekaribia tu kidogo na hakuna. He knows everything. He knows my tomorrow. He knows your tomorrow. You know? Na for example, mtu kama Deno wako na twins. According to genetics, kuna venye twin wana connect sana kwa mind. Utapata huwa by the same thing na venye huwa by the same thing, yet wako in the same place. Unaona? Kuna venye kuna connection fulani, lakini kutafika to a point that kenye huwa nafikiria na kenye huwa nafikiria azipatani to a point. Unaona? Sasa imagine God anajua, yani anajua akili zetu si wote. Naweza kujua venye na kujua Pastor Alice ni kujue sana, lakini si vingi ya kwa mwende yako. Only God can do that. Mzee, God is great. Maybe nilikuwa sijui, lakini maybe nilikuwa na joke na hii word, nilikuwa na joke na hii gospel ya God, lakini now henceforth venye nataka kuwa serious na God, hata sijui. In fact hakuna mtu mwenye anaweza ingililia between me and God right now, because nimejua everything in him count, everything in me is because of him. Ni challenge sana, ni challenge venye umekaa hapo hivyo saa hii na kuna mtu hawezi toka kwa kitanda, and that you are still joking with the word of God. Really, me right now kila time nikiingia in prayers na pray, yani God forgive me. Yani sijakuwa nikiona hii grace yako, yani sijakuwa nikiona how powerful you are.
is God of wonders. God is God of surprises. And God will always remain to be God. Praise be the name of God. Wacha nje kwa roho zetu. Kwa sababu anasema aliingia moyoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena, ninajua shida zako, mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni hebu jioni wewe ni mtu bure yani without him uko nothing. You are nothing without him. Give him a space in your heart. Let him control everything. Like unaona, wacha to put God above everything, and all will be well. You know, na ametuambia in the book of Philippians 6 that I'm sure of the one who started a good work in you will complete it. Let him complete the work. Let him do everything. Let him do what he does, because no one can do what he does. Praise be the name of God. Na it's my hope, it is my na feel fit kama nimeguza one of you. Na praise God if kuna word imeingia. Na praise because no one is like him. Praise be the name of God. So I want us to pray before I end. Naomba tu msimame tu. Sijawaambia msimame, lakini naomba tu msimame. Because nimejua ile gratitude mmopatia watu, hakuna mali inaweza patana na gratitude yenye nafaa nipatie God. Like ile heshima mimi niko nayo kwa watu inafaa ikuwe imeachana mbali sana na heshima yenye napatia Mungu. You know, God is everything. God is above everything. Praise be the name of God. So I'm requesting that Mungu kitu before we pray, just tell him God, tell him thanks. Tell him that God, there is none like you. Tell him that God, I have come to a realization that nothing matters, only you matter. Please God for the discernment that no matter far I will go, no matter far I can imagine, no matter the greatest things I can think, nothing can be compared to you. Because him to complete the good work that he has started on you. And God, I thank you for everything. Thank God for everything. You've been here this morning, it was because of your power. It has taken his hand. We standing in this powerful altar of his theater of his hand. It's because that it has taken his hand. Thank God for everything. Let the normality come out of you. Like, watch a life isikue akini normal. I have wake up, yes I will be in church, yes I will go home. Things will run, no. See everything in God. See everything in God. Let him take control of you. Let him take control of that work that you are doing. Let him take control of that family. Let him take control of your mind, your thoughts, everything in you. It has taken his time that you are not in hospital right now. You are in his house. Feel his presence. Tell him thank you for the good health. Tell him thank you for the gift of life. God is great. God is good. So Father, in the mighty name
name of Jesus, I come before you this time. I glorify your name, I praise you, I bless you because there is no God like you. Father, thank you for the discernment. Father, thank you for your presence, God. Father, bless this people of yours. Bless this church of yours. God, we're so happy to know that you put this church here with a purpose and a reason. I ask for your presence each and every time. I ask for your Holy Spirit to always to your ways. And when you take up your hand is yours. Lord Father, I come before you this morning, worshiping you, praising you, because God, I have seen your manifestation upon my life. I have seen your blessings upon my life. I have seen your favor upon your people. God Father, right now I am assured that I know this is the right way we are supposed to follow. Your righteousness, God. Father, I request your holiness upon your people. I request the grace that comes from you, for the discernment and the wisdom that comes from you. Lead us, God. And I stand by this altar today, requesting and rejoicing you, God, for the greatness that you are doing. Father, if there is any kind of demonic or spiritual things trying to connect us, trying to intervene or trying to disconnect between our connectivity with you and us, I declare and decree it might be it. May it burn by the name of Jesus. Father, there is nothing that feels good to know your presence is upon us. Let your presence always be with us, God. And when you do that, the honor is yours. Father, and I pray this day, I want you to promise us, God. Those that see us that we cannot do, prove them wrong that we can't do. Father, those that see us in a negative way, Father, prove to them that there is something positive in us, God. And when you do that, glory and honor is yours. Again, I disconnect each and every demonic or spiritual thing that may try to disconnect us with you in the mighty name of Jesus. Father, take control of our lives, take control of our families, take control of this ministry, take control of your work, God. Father, you have said that your mindset and our mindset is far away apart, just like the earth and the heavens. Father, we know we cannot discover you, but put us in a spirit that we can able to see what normal eyes cannot see. Father, may we grow in your word. May we grow more and more. May you grant us the confidence to stand among many and preach your gospel, God. You know that matters. In our lives, you know that matters, God. We leave everything on your able hands, because you're God. No one can be compared to you. Father, I pray, bless the God believe you. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you for your time. Bwana, unaweza kati. Mungu akubariki Pastor Simon. Na ombi langu kwa Mwenyezi Mungu ni akakaushe terezi zote kwenye njia zako, ili usirudi nyuma, ama ili usistaki mahali pale Shetani akuja kuangamiza. Kwa hivyo huyo Mungu akuhurumie na terezi zote akaweza kusikauza, ili ukaendelee na safari. Unaenda bali. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka kualika Pastor Anita wakuja kutuongoza katika sifa. Karibu sana.
Jesus. Naomba tukasimame kwa jina la Yesu Kristo. Naomba tukasimame kwa jina la Yesu Kristo. Inua tu mikono yako, ambia tu Bwana asante kwa kuwa ni mwaminifu. Ambia tu Bwana asante kwa kuwa ni mwaminifu kwa jina la Yesu Kristo. Ambia tu Bwana asante kwa wema wake, kwa upendo wake kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nataka tuambie Bwana tu heshima na utukufu na sifa ni zake kwa jina la Yesu Kristo. Nataka tu tuambie Bwana heshima na utukufu na sifa ni zake. Na tunapomwambia hivyo, wacha tu kumwambia kutoka kwa moyo, because he deserves. He deserves the praise, he deserves the honor, he deserves the glory, because he's so faithful. Hallelujah. Inua tu mikono yako kwa jina la Yesu Kristo. Inua tu mikono yako na moyo wako kwa Bwana. Mwambie you surrender everything. He's so faithful. He's so caring, he's so great. He loves us. Tunaliinua jina lako Baba, tulibarikisha jina lako. Mwenye enzi na utukufu ni wewe Jehova mahali hapa. Baba Masia, tunaomba ukachukue nafasi ya kwanza na ukaenende pamoja nasi tunapokupa adhama zote, tunapokupa heshima Jehova, kwa mioyo yetu, kwa mawazo yetu, kwa mili yetu Jehova, hata mikono yetu twainua kwako Jehova, twainua macho yetu juu kwako, mahali ambapo msaada wetu watoka kwako Jehova. Tunakupa heshima asubuhi ya leo Jehova, tunakuheshimisha Baba yetu, kwa kuwa wewe umetukuka Jehova na unatawala milele. Asante Baba yetu, asante mwenye enzi. Heshima na utukufu na sifa ni zako Bwana. Heshima na utukufu na sifa ni zako. Heshima sauti
Mwema
sifa na heshima, twakupa sifa, twakupa sifa na heshima, twakupa sifa Baba yetu, twakupa sifa na heshima, twakupa sifa, twakupa sifa na heshima, twakupa sifa, twakupa sifa na heshima, twakupa sifa. Nataka ukainue sauti yako kwa Bwana sifa asubuhi ya leo. Twakupa sifa Jehova. Tumwambie Bwana tunampa sifa mara tena. Ambia Bwana unampa sifa kwa moyo wako. Fungua kinywa chako mpe Bwana sifa asubuhi ya leo. Baba tunakupa sifa. Tunampa sifa kwa ajili ya kuwa kwetu mahali hapa. Ambia Baba tunampa sifa mara tena. Twakupa sifa Jehova. Jiachilie kwake mpe sifa. Mpe Bwana sifa mara tena. Haleluya. Twakupa sifa na heshima. Baba twakupa sifa. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa unaponya. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa mahali hapa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa unaweza. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa unaweza. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa muziki wetu. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa watawala. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa kwa mioyo yetu. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa na heshima. Twasema twakupa sifa na heshima. Heshima twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Ambia tu Bwana unampa heshima na sifa asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana tu unampa sifa. Unampa sifa asubuhi ya leo kwa kuwa amekupa uhai.
Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwaminifu Jehova, tunakupa sifa asubuhi ya leo, tunakushukuru asubuhi ya leo, tunakuinua asubuhi ya leo Baba, tunanyenyekea kwako asubuhi ya leo, tunavunjika kwako Mungu wetu, tunakupa sifa na shukrani Jehova, kwa jina la Yesu Kristo, kwa kuwa unatengeneza njia Jehova, unatengeneza njia Baba yetu, unatengeneza njia uketie mahali pako pasiri, mahali alipo hakuna njia Baba, ukainuliwa ukaimiliwe Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Father, we worship you. Lord, we adore you. We give all the glory and honor to thee, because you are great, my Father. You are great. Hallelujah. Najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili ya mimi. Najua Bwana, habia Bwana, unajua unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili ya. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili ya. Sema najua Bwana anatengeneza, njia kwa ajili ya. Sema najua Bwana anatengeneza, njia kwa ajili ya. Sema twajua sisi twajua Bwana anatengeneza, njia kwa ajili yetu. Kanisa twajua, inua moyo wako, mwambie unajua anatengeneza njia. Mmoja akatengeneza njia ndani ya moyo wako wakati huo, anatengeneza njia kwa ajili yetu. Kweli twajua, mwambie kweli tunajua anatengeneza njia. Yeye ni mwaminifu, anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Njia kwa ajili yetu. Sema najua, sema ukimaanisha kutoka na moyo wako, jiachilie kwake akatengeneze njia wakati huo, kupitia kwa Roho Mtakatifu. Baba anatengeneza njia. Kwa sauti zetu tumwambie tunajua anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili ya. Sisi twajua. Haleluya. Baba unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili ya. Nyumbani kwako najua Bwana anatengeneza njia, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Bwana anatengeneza njia. Jiachilie akatengeneze njia wakati huo kwa nyumba yako. Unajua Bwana anatengeneza, yeye ni mwaminifu, anatengeneza njia Masia. Kwa mioyo yetu, maanisha unapomwambia anatengeneza
tengeneza njia. Jiachilia, tengeneza njia ndani yako. Jiachilia, tengeneza njia kwako ndani yako. Na kwa kanisa twajua Bwana watengeneza njia kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Unatengeneza njia, tuseme zote twajua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia. Tunapoomba, haleluya, anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Atenda mema Bwana, anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Kuponya kwetu anatengeneza njia. Anatengeneza, haleluya, haja za roho, haleluya, anatengeneza njia, haleluya, haleluya. Bwana, mwambie Bwana, chukua ushukrani, anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Tukuze tena, jiachilie kwa Bwana akakukuze tena, akatengeneze njia ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana unahitaji akatengeneze njia mara tena. Anatengeneza njia. Unene nasi, anatengeneza njia. Anatengeneza njia. Anatawala. Bwana unatengeneza njia. Unatengeneza njia. Tuseme zote Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Kwa sauti yako ambia Bwana atengeneze njia. Ambia Bwana atengeneze njia katika kila hali ambayo ni ngumu maishani mwako. Mwambie atengeneze njia hata kwa kazi ya mikono yako. Bwana anatengeneza njia. Mwambie akatengeneze njia hata kwa ndoa yako. Mwambie akatengeneze njia kwa huduma yako. Yeye ni mwaminifu Baba. Mwambie atengeneze njia mahali pote unapokanyanga. Jiachilia akatengeneze njia sasa. Jiachilia atengeneze njia Bwana. Yeye ni mwaminifu anatengeneza njia. Mwambie Bwana atengeneze njia kwa ajili yako. Unapoomba Bwana akatengeneze njia. Unapomwabudu Bwana akatengeneze njia. Unaponena akatengeneze njia. Tunasema Bwana tengeneza njia, tengeneza njia. Tumejiachilia kwako ukatengeneze njia Masia. Tumejiachilia ukatengeneze njia mahali ambapo unatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Tumejiachilia ukatengeneze njia Jehova. Tumejiachilia ukatengeneze njia Jehova. Tengeneza njia. Mwambie Bwana tengeneze njia. Mwambie Bwana
ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu, anatengeneza njia, anatengeneza njia, Bwana anatengeneza njia. Hakika Bwana wacha akatengeneze njia, kwa mawazo yako akatengeneze njia, kwa kunena kwako akatengeneze njia. Bwana tengeneza njia mahali hapa ndani yetu Jehova. Anatengeneza njia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia, anatengeneza njia. Twasema Bwana tengeneza njia. Bwana anatengeneza njia. Rimasaka ya Borobo Sakia ya Mosaya. Bwana anatengeneza njia, njia njema, njia njema. Bwana tumeiachilia kwako ukatengeneza njia, tumeiachilia kwako ukatengeneza njia Jehova. Hatuwezi bila wewe Jehova, tunakuhitaji, tunakuhitaji. Bwana tengeneza njia mara tena. Wache Bwana, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu Jehova. Wacha Bwana akatengeneze njia katika kila hatua ambayo unachukua. Bwana anatengeneza njia. Ndani ya mawazo yako, ndani ya kuomba kwako, ndani ya kunena kwako, ndani ya kutembea kwako, Bwana ni mwaminifu. Wacha atengeneze njia. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yako. Mimi najua anatengeneza njia, anatengeneza. Yeye ni mwaminifu Jehova, habadiliki kamwe. Jesus your grace, asante Jehova, wewe ni Mungu mkuu. Anatengeneza njia kwa ajili yako. Hakika Baba, haleluya, anatengeneza njia kwa ajili yako. Kweli twajua, tunajua sisi, haleluya. Baba tunasema unatengeneza njia, wewe ni mwaminifu Jehova, unatengeneza njia maishani mwetu. Mwambie tu Bwana asante kwa kutengeneza njia. Mwambie tu Bwana asante. Inua sauti yako, inua sauti yako, mwambie Bwana asante. Asante kwa kutengeneza njia katika kutoka kwangu na kuingia kwangu. Asante Jehova kwa kutengeneza njia katika ndoa yangu Jehova. Asante Masia, naomba ukaambie tu Bwana asante kwa kutengeneza njia mahali ambapo ulionekana kama umeshindwa. Mungu ni mwaminifu, ametengeneza njia. Mwambie tu Bwana asante kwa kutengeneza njia katika biashara yako, katika jamii yako, katika njia zako. Mwambie tu Bwana asante kwa kuwa umetengeneza njia. Ametengeneza njia Jehova, anatenda mambo makuu ambayo mwanadamu hawezi akatenda. Anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Mwambie tu Bwana ni asante, mwambie tu Bwana ni asante, mwambie tu Bwana ni asante, mwambie tu Bwana ni mwaminifu kwa kuwa ametengeneza njia hata katika kuunganika kwetu mahali hapa. Ametengeneza njia katika kuabudu kwetu, ametengeneza njia katika kuomba kwetu,
ametengeneza njia. Ambia tu Bwana asante kwa wema wake. Ambia tu Bwana asante kwa neema yake. Ambia tu Bwana asante kwa kuwa amekupa amani, amekupa furaha, amekukuza mara tena, amekufungudisha mizigo mizito, sababu yeye ni mwaminifu na anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Anatuwezesha mahali ambapo hatuwezi, anatuinua tena mahali ambapo tumefinyiliwa, anatupa tabasamu mahali ya wakati tunalia. Mwambie Bwana tu ni asante. Baba ni asante kwa kuwa unatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Unatengeneza njia Baba yetu mahali ambapo hakuna njia. Wewe ndiye nguvu zetu, wewe ndiye uweza wetu, wewe ndiye msaada wetu. Umekuwa mwaminifu Jehova, umekuwa kimbilio Jehova. Hata maadui wanapofunga njia Baba, unatengeneza njia Mungu wetu. Hata maadui wanaposema hatusongi Baba, unatufungulia njia Jehova. Tunasema ni asante. Pokea sifa zetu Baba yetu, pokea shukrani zetu mahali hapa. Wewe ni mwema Jehova, wewe ni mwaminifu Baba yetu, wewe ni mkamilifu Adonai. Pokea sifa zote, pokea adhama zote kwa wema wako Jehova, kwa upendo wako Masia, kwa uponyaji wako Baba yetu, kwa rehema zako na neema yako. Asante mtakatifu. Father, we worship you. Lord, we glorify you. We give all the glory and honor to you, my Father. Wewe ni wa ajabu, wewe ni moko, umetukuka Jehova. Wewe ni wa rehema Jehova, wewe ni wa upendo Baba yetu, wewe ni wa ajabu Masia. Umetenda Jehova zaidi ya matarajio yetu Baba, umetenda zaidi Mungu wetu ya matarajio yetu Baba yetu, na ndipo tunasema ni asante. Tunasema ni asante Jehova, tunasema ni asante Masia kwa kutufungulia milango iliyofungika Jehova. Tunasema pokea sifa, pokea adhama zote Jehova. Wewe ni moko Jehova, wewe ni kiongozi mwema Baba yetu, wewe ni mtawala mwema Baba. Asante Jehova. We give you glory Lord, as we honor you my Father. We give you glory King of Kings, as we honor you because you are so faithful. You are so great King of Kings. Oh Jesus, you're great. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit of the Lord. We worship you King of Kings. We lift your name on high. We adore you King of Kings. We exalt you this morning. We give all the adoration unto thee, my God. We decree that you may increase, my Father. We lay down our crowns, my God, that we may worship you. We lay down our crowns on high, that we may lift your name on high. We lay down our crowns, my Father, because you are great, my Lord. You are great King of Kings, and everything written about you, my Father, is true, my God. We trust in you, my Father. We believe in you, my God. Receive all the adoration. Receive all the adoration. Receive all the glory, my God. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give all the glory and honor as we honor you, King of Kings. We give all the glory and honor, Lord, as we honor you, my Father. You are faithful, my Father. You are great King of Kings. In Jesus' name. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory and honor, Lord. Everyone. Let's join together as we give glory and honor to Him. Let's sing this song together. We give you glory, Lord, as we honor you. Hallelujah. He's so wonderful. He's worthy to be worshipped. He's so wonderful. Hallelujah. Hallelujah. Give you glory and honor, Jehovah God. Let's sing together.
Let's say we give him glory and honor because he's so faithful. We give you glory and honor, King of Kings. We give you glory, Lord. Yes, we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are. Lift your voice on high and tell him he's wonderful. He is worthy to be worshipped. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are Jesus. You're wonderful, wonderful. We say you are wonderful. You are wonderful, King of Kings. We say you are wonderful. Jesus, you are wonderful. You are worthy. You are wonderful. Jesus, you are wonderful. In our worship, we say you are wonderful. Lift your voice and tell him he's wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. Our healer, you are wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You twakupa utukufu nayo heshima, twakupa utukufu nayo heshima, wewe wajabu wastahili sifa, wewe wajabu wastahili sifa, wewe wajabu wastahili
Baba, twasema wewe ni wa ajabu, wastahili sifa, wastahili shukrani, wastahili kuinuliwa Jehova, wastahili sifa zote Baba yetu. Hakika Masia, wewe ni mwaminifu Jehova. Asante kwa neema yako, asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa rehema zako Baba. Ukazidi kuenenda pamoja nasi, ukazidi kutamalaki Jehova, ukazidi kututia nguvu Jehova, ukazidi kutuimarisha Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Kwa rehema na neema ni wewe Baba yetu, na hatuwezi pasipo wewe Masia. Tukisema tunaweza tunajidanganya. Neema yako na amani yetu Baba, amani yako Jehova ikazidi kututawala, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Haleluya. Nataka usalimie mwenzako aliye karibu na wewe. Mwenzako, unaona wale wanafunzi ambao hawafuati instructions. All the time tumefunzwa mwenzako ni nani. Sikia wengine ndio hao. Unaona wale wanafunzi wanakuanga kwa class absent. Reverend kila Sunday anatufunza mwenzako ni nani. Nimeona mwingine amekimbia ameangusha mwingine chini. Mwenzako ni wewe. Yes. Uko wewe wawili. Sawa? Uko wewe na mwenzako. Lakini sio 100. Haleluya. Haleluya. Amen. Kiroito Murungi ndiye alikuwa ni mmoja lakini wako 100 ndani yake. Nataka tuingie kwa sifa. Haleluya. Amen. Nataka tuingie kwa sifa. Nani yako tayari kumsifu Bwana Yesu? Nani yako tayari kumsifu Bwana Yesu? Nani yako tayari kumsifu Bwana Yesu? Haleluya! Simu nionyeshe kwa ishara ya makofi. Kwa ishara ya makofi. Kwa ishara ya makofi. Bado ingekuwa ni MCA amesimama hapo, najua ungeona hata wengine wakiruka juu wanafikia ita. Lakini imagine hiyo makofi unampatia yule aliyekuumba na ambaye amekupa hiyo mikono. Simu nionyeshe kwa ishara ya mikono ya kwamba mko tayari kumsifu Bwana Yesu. Haya, makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Bado sijasikia makofi. Nataka kusikia makofi. Nataka kusikia makofi. Nataka kusikia makofi. Bado sijasikia makofi. Haleluya. Haleluya. Nataka kila mtu sasa achukue nafasi yake ya kucheza. Ambia mwenzako nipe nafasi. Nataka kumchezea Bwana. Haleluya. Haleluya. Nataka tumwambie Bwana ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Haleluya. Na unapomwambia hivyo umaanishe, sababu yeye huwa hataki kufananishwa. Haleluya. He is Mr. Jealousy. Na yeye mwenyewe ni hasira na hapendi kulinganishwa. Sawa? Kwa hivyo tunapomwambia ya kwamba Yesu ni wangu wa uzima wa milele, wacha umwambie ukimaanisha, kama una miungu mingine. Haleluya. Haya, cheza kwa Bwana Yesu. Makofi sasa. Haya. Cheza. Haya, shikika. Sikia muziki wa Yesu. Sikia muziki wa Yesu. Cheza. Hai. Nataka kuona kila mtu anafurahia ndani ya nyumba. Hey! Halato yekinya yu. Shikika. Yeah. Hai. Jipera mwenyewe ndani ya Yesu. Inua.
milele. Yesu ni wa milele. Anatupenda ni wa uzima wa milele. Yesu ni wa uzima wa milele. Anatakasa ni wa uzima wa milele. Yesu ni wa uzima wa milele. Anaongoza ni wa uzima wa milele. Yesu ni wa uzima wa milele. Anatuponya ni wa uzima wa milele. Yesu ni wa uzima wa milele. 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 Ni wa neema wa milele. Ni wa upendo wa uponyaji. Ni mwenye nguvu. Anainua, anatawala, anasamea, aponya watu, abadilisha, anainua, anasamea, anatulinda, anatujali. Huyo ni Baba wa yote, ni Mungu kwetu, ni wa uzima, 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 ni kiongozi, ni wa amani, wa afya njema, ni mtetezi, anatawala, atenda mema, anabariki, anatenda yeye, ni wa uzima, ni kwako wewe, na kwako mimi, na kwetu sisi, kwa nchi yetu, kwa nyumba zetu, kwa njia zetu, ni wa uzima, 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 kwa afya zetu, kwa kanisa letu, yeye ni Bwana, ni wa uzima, ni wa uzima, ni wa uzima, ni wa uzima. Shamba na vigelegele. Ndio maana mimi nampa sifa. Yesu ni wa maana. Haleluya. Ameponya watu. Huyo Baba ndio maana mimi nampa sifa. Kanisa moja tena mema. Ametutakasa huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametusamea huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema hapana nishwi ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema ainuliwe ndio maana sisi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema
Baba yetu ndio maana sisi twampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndio maana sisi twampa sifa. Baba sijaona Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, sema Mungu kama wewe, asubuhi ya leo. Mungu amekupa afya njema asubuhi ya leo. Nataka kuona mtu ametikika tu kidogo. Tikina kidogo hata kama unamwona mahali unapokea uponyaji. Haleluya. Sasa
inua, 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 inua. Hey! Inua, 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 inua chenye umeshikilia kianguke. Inua, inua, inua chenye unasulia kianguke. Wachilia kianguke, wachilia kianguke chenye unasulia. Kila mtu inua, 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 inua. Kama ni magonjwa inua, achilia ianguke. Inua, inua, inua. Kama ni laana achilia, inua. Yesu achilia ianguke. Inua, 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 inua. Kama umekumbwa iachilie, iachilie. Inua, 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 inua. Unajua waungwana wako mochari, unajua waungwana wako mochari. Hawaishi wakainua mikono, hawaishi wakatikika mahali wako. Inua, 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 inua. Unapoinua, inua kutoka ndani ya moyo wako. Unapoinua, inua kutoka ndani ya moyo wako. Asema tuinue. Inua, 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 inua. Bariki, 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 bariki aliye karibu na wewe. Geukia jirani yako kubariki. Bariki, 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 bariki. Haya, nataka tubariki waimbaji. Nataka tubariki waimbaji. Bariki, 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 bariki. Nataka sasa tubariki Mujasa Kinanda. Nataka tubariki Mujasa Kinanda. Hey, bariki, 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 bariki. Nataka sasa tubariki wachungaji. Hey, bariki, 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 bariki. Mahali pote walipo wabariki. Mahali pote wachungaji wako wabariki. Bariki, 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 bariki. Nataka tubariki kanisa mzima. Hey, bariki, 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 bariki. Bariki, 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 bariki. Shaka na vigere. Haya, 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 haya. Hey, bado, 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 bado. Haya, 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 haya. Ambia Farao akumalishi wewe unaenda mbele sababu kuna Yesu. Si ucheze tu. Sikia hiyo muziki na ulipe na mwenyewe. Sikia hiyo muziki vile inaenda vizuri. Sikia hiyo muziki tu. Sikia hiyo muziki tu. Sikia hiyo muziki tu. Haleluya. Haleluya. Hapa ndio tunaanza katika. Sababu huwezi kupata huko mautini tulitoka. Tulitoka huko mautini. Sasa hapa ndio tunapata uhuru wa kujisea Yesu. Hapa ndio tunapata uhuru wa kujisea Yesu. Cheza, 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 cheza. Hey, nani amechoka? Nani amechoka? Nimpe kiti. Cheza. Haya, haya, haya. Nasikia mzuri ndani ya roho mimi. Hey. Haya, 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 haya. Nimesema cheza, 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 cheza. Oh. Kumbuka mahali amekutoa. Kumbuka mahali amekutoa. Kumbuka mahali amekutoa. Na yale amekusamea. Utamrudika ndani yake. Utamrudika ndani yake. Nasema tuendelee kucheza tu. Cheza.
inua Yesu, inua, 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 Yesu, 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 inua Yesu. Ametenda ni mema, mema, 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 ameponya watu mema, mema, ametuinua mema, mema, ametenda ni 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 mema, mema. 1, 2, 3. Jesus, hallelujah. Thank you, church. Praise be the name of God. Praise be the name of God. Indeed, it's a wonderful morning. It is a special morning. A morning that is full of God's blessings. A morning that is powerful. A morning that is so dedicated. Father, we thank you. We give you glory and we give you honor this wonderful morning. We worship you, Father. We adore you and we glorify your name. You are Jehovah Nissi because you are our direction. You are the power and the authority behind what you are moving. You are the spirit behind our moves, our businesses, and our families. You are the authority behind what we every day do because you have commanded us to be righteous people according to your statutes. Forgive our sins, Father, and cleanse us with the blood of Jesus. Bless your children because they came to seek your face. Bless your children because they came to look for you, God. Help them to know you. Help them to understand why they are here. Help them to understand why you love them. Help them to understand why you've created them. Help them, Father, to understand that it's only you who they are supposed to worship. It's only you who they are supposed to walk around with. Because you are the King of kings, the God of gods. You created the heavens, you created the earth, created everything that is on the surface of the earth. And that which is in heaven all belongs to you. We all belong to you, Father. And we humble before you as you glorify yourself into us to make us the light of the world and to make us better and to make us special for the next course of our life. In Jesus' name we do pray. Somebody say amen. We can get seated. Thank you, Mister. Where are you going? Okay, thank you. Thank you for being obedient today. And when the ushers tells you where to sit, just do so because we are planning. We want to have a disciplined church, a disciplined facility. Praise be the name of God. You know, what is disobedience? We'll be looking at the disobedience today so that understand what
How do you disobey? Is it only when you say no to something that is when you are disobeying? Did you know that even when you are saying yes to something, you might be disobeying? Hallelujah. Hallelujah. Welcome, Mr. Chairman. I'm the first lady. Today I have, that's why matangazo tutakuwa tukitangaza baada ya ibada. It was not very necessary. Hallelujah. Because of some other matangazo ni internal. Sindio? Ni internal, wastana inakuwa external. Hallelujah. So tuende tukichange protocol kiasi. Because I will love where you have like we are working like a computer. Nobody is introducing the other one. You know your time. You are supposed to stand here at 10 and somebody is standing here at that 10. You come and remove that person. Yourself who is supposed to stand here at 10. Hallelujah. Na mtu ambaye kikulia anafanya kama yeye anamuondoa polepole, tunaenda automatically. Yani things zinaenda zikifanya nini? Today I have a special guest. Ni hapa tu lakini ameniambia anataka kusema words kidogo. Samuel ako wapi? Samuel is my first. Is it my first son? Could he be the first? Ako wapi Samuel? Yes, it is. Msijali, tulikuwa tukapita kwenye sengenge, trosa yake kararuka. Hapa chini. So he got a word, nataka nisikie. I want to make him a pastor. Because that is what he is. Alongside with najua kila mtu anajua watoto wake. Mimi najua huyu ni pastor na huyu si pastor. Huyu ni mang'aa na huyu si mang'aa. Kila mtu anajua watoto wake, si ndio? Jacob alijua watoto wake na akawabless kulingana na tabia zao. I know Samuel is a man of God. But he has always been stolen by the devil. Sisemi umeenda kuabudu shetani, lakini the devil has always been stealing you from what you are supposed to be. Today I'm going to dedicate you to the altar like Hannah did. Is it Hannah ama ni nani? Huyu mama aliomba Mungu akampatia nani? Samuel. Give us a word. Praise God. Praise God again. Leo nimekuja tu kuwapatia small word from the Bible, Proverbs chapter 20 verse 7. Patia sauti. Proverbs chapter 20 verse 7. Mtangojea mfikia. It says, the righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Leo when nilikuwa nasikia Pastor Simon na pastor wakiongea hapo hivyo wakisema about forgiveness. Forgiveness goes in hand with integrity. Integrity ya mtu is what gives you that like inakupatia integrity. When you have integrity, forgiveness, when you simplicity, purity, like all those goes in hand. The true meaning of integrity is the word sorry. Okay. The biblical integrity, the biblical meaning of integrity. We must live in such a way that we model Christ, who is the same yesterday, today, and forever. That's Hebrews 13 verse 18. And the true in English, tunasemanga integrity of a person is ule mtu anaweza integrity ya mtu ni ile kitu umetoka kutoka parents zako, ni kitu umeng'ang'ana. Sorry. I don't have what, sorry. Integrity is being upright.
The word integrity combines the characteristics of those who are simple in life, purity, and complete in life. So I have this story about something I saw kitambo nikiwa mdogo nilifanya. One day nilivunja Amira nilivunja hivi. Then in that moment nilikuwa like, okay, I must fix this ama nitachapa ama nini to happen. Nikachukua glue nikaiweka. But in that Vemira ilikuwa seti the picture changed kama unajua Vemira inakuanga full lakini ukishikanisha zinakaa pieces. So I saw different aspects of me in those mirrors. Kwa hii pictures it wasn't wholesome. Ulikuwa unaona a different person in each mirror. So that really ilifanya ni question my integrity, question what I'm doing in life, what is going on. Because come on, my dad has been there for me. He has been there to to model in a way that we pray, we wake up every day, we try our best nangangana, and we look at everyone in a manner of like si tunaangalia mtu social class yake pali imetoka ama pali his how his appearance looks or how nini kwa mfuko, right, ama nini anakula, nini amefanya hiyo siku. So in that manner I was saying forgiveness, integrity is integrity and forgiveness and simplicity and peace. And to have integrity is inamaanisha tu kuwa na hiyo uwezo wa kuforgive mtu na kukosa kunini kungojea ati nini you're welcome, ama unaenda una forgive mtu kwa sababu kwa sababu amekugonga wewe, unaenda unamwambia okay, pole pole hujaniona lakini leo umenikanyaga. But so kutoka hapo hivyo I wanted to say something. Come on, just leo it's June 20th. June 20th is Happy Father's Day. And nilikuwa nafaa kuwish mababa wote hapa and my dad Happy Father's Day. Nawapenda wote na watoto wenyu wanawapenda wote. And with that I end with a prayer. Yes, go ahead with a prayer. With a small prayer that I learned from Joe Austin. Kama nasikilizanga Joe Austin. So this prayer, it's about your integrity, what you go on, what you do in life, and how you live on your life from now. So please, if you are able to repeat it with me. Father, thank you for inviting me into your family. Thank you for your mercy. Thank you for your grace and forgiveness in my human weakness. Please be my strength. Help me to slow down, to slow my speaking and be quick to listening. Give me the humility to ask forgiveness and the grace to forgive people who wrong me. Let me leave a legacy of your righteousness in Jesus' name. Yes, stand tu hapo, simama tu hapo. Anatosha ama atoshi? Just needs some courage. Nimemwambush tu pale, nimwambia prepare, you are speaking. So he was like that. No, not next Sunday I will do. Naambia no, this Sunday prepare. In fact 3 minutes away ndio nimwambia prepare, because I know he's a strong man. He's a man that can do anything to make sure he pleases somebody else. He stole my watch. I remember that watch, I had just bought it. I had visited, nilikuwa nimevisit TB Joshua. So TB Joshua gave me 5 million shillings. So to remember this, I bought a watch kwa ndege huko ndani.
It was very expensive for me. It was about 200,000 shillings. Now, nimeifika tu kwa nyumba, Samia aliiba. He stole it from the house. And what did he do? He went and gave it to the teacher. Mathematics teacher. Mathematics teacher. Kampatia kamwambia, Daddy, told me to give this as a present to you. So I meet, as I'm walking, I meet the teacher. And the teacher tells me, thank you, Baba. Uri, thank you. Nikamusa, what is it? Thank you for the watch. Nikamusa, which watch? Hai, nikamuna kai. Nikasikia kufuros. Nikambia, okay, thank you. Ulipokea? Sawa. Lakini uko nani? Niko nasikia kama napasuka. Then I went to ask Sammy, where is my watch? Iko hapo tu kwa nyumba hapo. Iko mahali hapo kwa nyumba. Nikaenda nikamwambia mwalimu, nikanunua simu saa nyingine, nikaenda nikamwambia mwalimu, shika hii saa. Hiyo ilikuwa si yangu, ni ya mtu mwingine, aliconfuse. Nilikuwa nimempatia hii ya kulete. Sasa chukua hii kwa sababu hii ni ya mtu mwingine. Both of us we lied. But enough. And I remember one day I came from Embu. Na we had a crusade. Na tulikuwa tumepatiwa sadaka. And I didn't count the sadaka, but niliweka tu kwa kibag. The Sami, don't know how manuva kasikia kimonono, akajua mpaka sadaka penye iko. You know, he took the entire sadaka. Akagaia watoto kilasi yao yote. Akawambia, alafu alianza na house ile mama wa nyumba. Ulimpatia ngapi? Alimpatia 1,000. Kambia, Daddy amesema ni wabariki. The good thing, he didn't take anything from himself. He was stealing and taking to the people. Because he felt these people are not wanafaa kukaa vizuri. So he was taking away, anaenda si a benefit, si achukue afiche, but used to go and take it to the people. What does that tell you? He's a very generous man. He's a philanthropic man. He's a man who can spend everything apatie watu. The same thing with Wamboi Kam. Wamboi ndio mkubwa wao yote. Lakini kamekosa kameshindwa kukula. Kanakulaga kama ati kama ziwa kirasi na tostibiri ya mkate. Kula vizuri mami. Kaka mkimutu hiki. Yeah? These are men, Wamboi is our pastor here. Na mnajua she speaks. Kuna wakati alikuanga fire mpaka nikamwambia stop a bit. Stop kidogo. Wacha kuenda. Kuna nilikuwa Mount Kenya TV in the morning nikihubiri huko kwa Mount Kenya. Alafu nilikuwa naangalia tu what is happening. Nikasikia, I don't care whether this might change or not, I don't care, but I'm not going to entertain this nonsense. If you're not going to obey according to God, you can walk out. Guy, nikajua, guy. Aliambia watu, if you're not going to live godly way, you can walk out. Even if, hata kama hapa pastor ni Daddy, I don't care. What I care is my God. Wow. Nikajua hapa iko moto. Hata mimi, I'm in danger. Then I could see the qualities of what God has in them. And I love this. I have several children, wengi sana kwa wale wachanganusi, but I have seen each of my child what he or she can be able to do. Danstan also, you know him. He's a very good man, very generous man. But ni mtu anaweza kupenya hapa, umsikia ako hapa, the next 10 minutes atakuwa Githurai, the next 20 minutes utamsikia Kawangware, the next 13 minutes utamsikia Ngong. Na venye anatembea huko kote is wanaitangwa smart joker. And I also have Alvin. Alvin anaogopa kuwa pastor, lakini we are going to do. Today, as a man of God, as I was driving, yesterday nilikuwa mahali panaitwa Njoro. Naishi, tulikuwa tumeenda na chair lady.
kulikuwa na wedding huko, ceremony. So we went there. Come, Baba, come. And as I was driving, I drove, nilitoka kesha sikulala, nika drive na tulikuwa na Babura, nika drive mpaka huko sikulala, tena nika drive back sikulala, nimeingia kwa nyumba kitu saa 8 usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And in all, God was telling me, dedicate these children at the altar and seal them, because these three wamepata changamoto kubwa sana. Because what is in them, it is what that is being attacked. Hallelujah. They want to destroy them because of what is in them. That is why they want to destroy you, because of what is in you. When you see the devil is really attacking you, they will attack you because, not because you are beautiful, not because you are handsome, not because you are huge or small. It is because of what God has deposited into you. That is what the devil is only interested in, to kill you so that what is in you can die. But for the sake of God, they cannot die. When Hannah prayed for the child, he promised one thing, that if you give me a child, I will return back this child to you, so that he may serve in the kingdom. Hannah begot who? Hannah begot who? Samuel. And he handed over Samuel to God. Hallelujah. Hallelujah. Today I want to do something that is unique. I'm not choosing my children, so don't say ati mbona huyu hayuko, unisusia kufika leo, sijui kule kameenda. John hayuko, ako safarini kidogo, Dani yako shule, wao wengine wako tu. Hallelujah. But I felt God spoke to me. I dedicate these three into the altar because they are people for the altar. Hallelujah. Ni watu wa madhabahu. Sami now is an army officer in America. Despite the challenges hizo zote, despite the difficulties, I remember one day I was arrested and then I kept cheating him because I could call. I kept cheating him, niko Mombasa, nitakuja kesho, nitakuja next week. Sababu naambiwa bond, kwenda kuitika bond, ndio mpatiwe bond, utapatiwa Monday. Sasa namwambia on Tuesday because nilikuwa sure nitapata bond. On Tuesday ndio nitakuja kutoka Mombasa. Sasa nikaenda Monday nikanyimwa bond, and unfortunately mama yake, kwa sababu nilikuwa nimemwambia azime TV na ngoe kebo ya moto, ndio asiakishe TV kwa sababu ilikuwa inakujanga live. Sasa mama yake alisahau. Kakijana kakaeka TV on. Kuweka tu on, anaona baba ameweka mapigo hivi. Sasa when I called him, he told me, nikamwambia niko Mombasa nitakuja tu, lakini ndege yangu nimechelewa, sasa nitakuja 10 days from now because that is only when I'm going to get a plane. Lakini baba, si nimekuona na mapolisi. Nikamuuliza wapi? Hapa kwa TV ulikuwa na mapolisi na umewekwa pingu. So I stopped the lie. Nikamwambia mamake muexplainie what is happening. Hallelujah. Na Yesu asifiwe sana. They have seen me removed from the house and they have seen all things, man of things. Fortunately, tulipata hiyo green card na kaenda akasoma, akafanya, ulikuwa unafanya secondary na unafanya college, si ndio? Have you ever had that? Somebody is in secondary school and the same secondary and the same person ako college, anasoma vitu atakuja kusoma after secondary school, and he met them and he joined the army. Now is an army officer. Ama you are not? Can you beat people here? Yeah? Sorry? You prefer not to, but what if you have no choice? If the gun is cocked, you have no choice. Then he is a tough man like his father. If he has conquered and went to America, now he is a senior man officer
in the army, a senior. See, just an officer, a senior man. Meaning he has done what? He has conquered. That is what Wambui want to conquer. Hiyo hasira yako wacha. Najua umeitoa wapi? Mimi najua kule umeitoa. Do you know umeitoa wapi? Umeitoa wapi? President. Mpigieni makofi. He will, because he qualifies. He is an American citizen by birth. He is qualified to become a president. And every dream is valid. So I pray for him. First, we want to become a footballer first or a president first? Footballer first. President. Yes, you are going to make it. You are going to make it. Hallelujah. So, somebody come and help me here. And chairman, Chiaredi, and any pastor that is around here, come. Kujeni, simameni tu hapa. I want to do something that not many of you are capable of doing. Yes, any other pastor that is around here? Carol, simama hapa. I want to dedicate these children to this altar. Hallelujah. And I want to surrender them to this altar. Are you ready? Am I forcing things? So I know I've ambushed you. Are you ready? Yes? Are you sincerely, genuinely ready? Samuel, say it. Are you ready? And you? And you? Good. That's respecting the head. Respecting the man. You know, she's bigger than him, but she wants to hear first. What is this man saying? Meaning, utarespect bwana yako. Amen. That's a very big step forward. That before, yes, you know you have the right, and you know you can do it. But before you do it, you surrender your powers to somebody who is in heaven's protocol, is recognized. Hallelujah. Unaweza kupiga magoti hapo chini. Sijali tu, pigeni magoti chini. Yes, good. Hallelujah. Tuinue mikono yetu. Father, in the mighty name of Jesus Christ, these are my biological sons and daughters that you gave to me in a difficult circumstance. But you promised me that you are going to make them bigger unto the nations. That they are going to conquer the nations, and I have seen that, God. I want to surrender them into this altar for your service, that they may dwell in you, walk in you, and dedicate every life of them to you. That they may commit their hearts to you. They may commit their bodies to you. That they may commit their services to you, God. As Hannah did, Jehovah, I surrender them to you. As I was surrendered by my parents to you at the altar, through your servant Bishop Harrison Nganga, God, I also surrender these children that they may be protected, covered, and isolated from others. As you say in the book of Jeremiah 1 verse 4, that before they were known, you had sanctified them. You had set them apart and anointed them to become prophets and the nation. I declare that which is in them to come out. The role that you made them to become, that they become. The anointing that is upon them may become. Let them, Father, be the guardian in the altar that you have preserved for them.
that they may conquer the whole world wherever they will go. I release the anointing, a special anointing upon them, that they may become conquerors, and no weapon fashioned against them will ever see them. No authority, no demonic authority that will ever touch them. And even if they plan to come and destroy them, they will be repelled in the mighty name of Jesus Christ. And no trick, no maneuver, no accident, no confusion, no diversion, no humiliation that will ever touch these children. Father, these are your children from today. Guide them wherever they will be. Guide them in whatever they are going to do. Bless them and bless their children and their children's children and their children's children into the 10th generation and forever. Let the earth accept them. Earth. Respect these children and give them what it is theirs. Bless them and make them prosper. Make them generate. Make them grow. Give everything. Give them the dominion that was given to them by God in heaven. That whatever they will live upon and wherever they will go, they will win every battle that is in front of them. Jehovah, I thank you again. And I honor you. I give this as a sacrifice for these children, to commit them and to unite them with the altar of the heavenly kingdom, the altar of the blood of Jesus Christ, the altar of the cross of Jesus Christ of Nazareth, that from today, as Gideon destroyed the altars of the Father, if there is any altar following me, I destroy it, that it will never come to torment them. But let the altar of the cross, the altar of the blood of Jesus, conquer everywhere they will be going. Let the altar do the battles for them in Jesus' name. Somebody to come and receive this. Somebody to come and receive this. Men and women. Father, we thank you as I surrender these children to the altar, that you may guide them, you may control their life forever and forever. Amen. Baba, tunakushukuru ni kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru mchana mwema wa leo, tukiliinua jina lako takatifu. Tunasema ni asante kwa ukuu wako na uweza wako juu ya maisha yetu Mfalme. Tunakushukuru Bwana mchana mwema wa leo ni kwa sababu ya familia ya Reverend wetu Mungu wetu. Tunawakabidhi mbele zako kama jamii. Tunakuomba Bwana ukapate kuwakumbuka, ukapate kuwabariki Mfalme mwema. Tunakuomba Jehova Jire, ukaweze kuonekania makuhani wako Bwana. Tunakushukuru Mungu wetu ni kwa sababu ni wewe umewaita kwa jina lako Jehova. Tunakushukuru Bwana ni kwa sababu ya ile mafuta umewatilia katika maisha yao. Tunakuomba Jehova ni kwa sababu ya huduma yako ambao iko ndani yao Jehova. Tuomba ukawasaidie na ukawashike na mkono wako. Peke yao hawawezi, lakini wakiwa pamoja na wewe wataweza. Wajaze na nguvu mpya Bwana, na ukawapake na upako mpya wa mbinguni Jehova, kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru ni kwa sababu ya kazi njema ambayo ilitendeka msalabani. Wanapoendelea kueneza injili yako, twakuomba Bwana ukapate kujichukulia utukufu Bwana, na ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu twaomba na twashukuru. Amen. You may get seated. Hallelujah. Thank you. Thank you. Now, yes, you want to speak? Yeah, okay. Something you want to talk? So praise God. Praise God again. I want to speak, and I want to speak to you. May the Lord bless you. May the Lord expand your territories. May the Lord guide you. May the Lord be your shield. In the midst of everything, let the Lord be your strength.
may he be manifested in your life. And in this ministry that he has given unto you, may he be your strength. May he be your deliverer. May he fight all your battles. And may he be your light. The Lord bless you. Love you. Love you. Thank you. Oh, it's very humbling. Let's go to the book of Exodus 23, verse 20. Exodus 23, verse 20. It reads like this: Behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Behold, I have sent an angel before you. It means that when God has given you a role, when God has given you a calling, when God is walking alongside with you, he sends an angel to be before you wherever you are going and whatever you are going to do. It's meaning that whatever you do in your life and wherever you go in your life, there is an angel that takes care of you, that guides you, that makes you move from one level to another level. Behold, I send an angel before you to guard you on the way. He sends an angel to guard you on the way because he knows that you are vulnerable to attacks. You are vulnerable to the demonic powers and authorities that are in our lives. He knows that this journey you cannot make it alone. He knows that every battle that is ahead of you is always won, not by one person, is not won by you, it's not won by your parents, it's not won by the people around you, it is not won by your pastor, it is not won by your bishop, but it is won by God himself, because all the battles that are ahead of us, we cannot be able to fight them. You cannot be able to fight the demon. You cannot be able to fight the devil himself. You only need the hand of God for you to be able to conquer that which is ahead of you. Alone you cannot succeed. Alone you cannot make it. When Jesus was coming from a 40 day of fasting and a 40 nights of fasting, the first thing he encountered was Lucifer himself. And he told Jesus, it is written in the book that you can turn this stone and become bread. Then Jesus told Lucifer, it is also written that man shall not live by bread alone. Meaning Jesus relied on the word of God. Jesus depended on what he had been taught at the synagogue about the word of God. That the word of God is more powerful. The word of God is like a sword that cuts both edges. Yes, he knew he had the power to turn a stone to become a bread. But he never succumbed to the will of the devil, because the will of the devil was to mock him and to make him look like a subject that is controlled by the powers of darkness. Because the devil wanted to glory to himself and say, see what, you have come from God, but I have given you instructions. Some of us come from God immediately, come from the power, come from the mountain where you had gone to pray to seek God. But unfortunately again, after immediately you step out of the temple of God, out of the presence of God, the next instructions you take from the devil himself. That is why you find we stand, but immediately after standing we fall down, because what are we hearing? We are not hearing from God because we have refused to listen to the word of God. Had Jesus not listened to the word of God, hallelujah, had Jesus not been equipped by the word of God, he could have seen this is a chance for people to know whom I am. But he knew, even the devil himself knows the word.
than anybody else. He knew the devil himself was there when the word was being written. When the word was being prepared, he was there. He's amongst the people who prepared the word. So this devil is clever than you. This devil is so super and above you in terms of the word. He understands the word better than you understand. That is why we have been told always to meditate on this word, because without the word of God, you cannot make it. Without the power and the word of God, you cannot make it. Even if you prophesy, it will not happen, because it is not the prophecy. It's not laid on the foundation of the word. What is a prophecy? Who is a prophet? A prophet is that man, not because, that man that says or predicts of things that are about to happen, or things that happen, or things of the future. That is not a prophet. The prophet of God. Who is a prophet? A prophet of God is that man or woman who will speak the word of God with the power of the Holy Spirit. If you speak the word of God with the power, with authority, and with the stand of God, without fear, and based on the Bible, then that is the true prophet of God. Telling people of future, or telling today of what is going to happen, does not qualify you to become a prophet of God. A prophet of God speaks in the precision, speaks with authority, speaks with the power from heaven. That your word that you speak out is full of the anointing of God. Any word you speak commands, any word you speak breaks, any word that you speak blesses. That is when you become a prophet. Hallelujah. Then we call, behold, I send an angel before you. Before you start any journey, the angel of God must be with you. Before you make any move, the angel of God must be with you. And what are the conditions for this angel of God to be with you? Because the angel of God will not live with a dirty linen. Will not come and live with a dirty mind. Will not come and live with a sickly heart. The angel of heaven will only come to a humble and a contrite spirit. The angels from heaven are clean people. They are very clean. They are the agents of the cleanness. They are the agents of godliness. They are the agents of God's love. They are the agents of God's power. They are the agents of God's word. They are the agents of everything that emanates from God. If you are not clean, if you are dirty, if your mind is saturated with filthiness, then the angel of God will not be able to come and walk with you. But remember, God has said, I will send my angel to come and walk with you. Meaning that if you are dirty, if you don't live according to the will of God, if you are not clean, then the angel of God will be sent but will not come to you because you will be stinking. What is your relationship with the angel of God? What is your relationship with God himself? What is your relationship with Jesus Christ? Are you walking the way you are supposed to be walking? Are you doing according to what he's supposed to be doing? Hallelujah. If you are not right with God, if your heart is not right with God, it means that the angel will not have a chance for you. The angel will not come to come and bless you. That is why you find you can come to church but still crying of poverty. You are always a church goer, but you are still haunted by the demons. You are
still a church goer, but you are still confused. You don't understand what is happening to you. You are a church goer, but you are the engineer of problems that exist in a church of God. That you are still a man of God, as they call you, but you are the backbiter. You are still a man of God or a woman of God, but what you do in church is killing spirits, killing people. It's fighting and destroying souls. That is all what you are able to do, irrespective of withstanding that you are a man of God. Then you can lower them down. Then that will lower it down. That will make it that you don't understand the word of God, irrespective or despite that being called of God, being called a Christian, being called a son of God. But the challenges that you are facing, the life that you are living, does not show anything that is of God. Hallelujah. Does not make you look at that son of God that is important, or that is son of God that is qualified to become a son of God or a daughter of God. That you come to church every Sunday, you come to church every Monday, you come to church every Tuesday, you come to church all days of the week. But what the battles you're battling with every single day is the battles of the demons. Because yes, you're a man of God. Yes, you're a son of daughter of God. Yes, you're a son of God. But there is something that you have missed in your connection. There are altars that are still speaking in your life. There are altars that have continued to destroy you. And that is why, irrespective of you being a staunch Christian, irrespective of you being a powerful preacher, irrespective of you being a powerful singer, there are always other things that are accompanying you that does not write anything good or positive about your sonship to God. A son of God is a son of a king. When a king is there, everything flows to the sons. When a king drives a big car, the sons will drive the same cars. When the king is called your excellency, the children of the king are called the princes. If there is a king, the children have a name for the kings. Their children got their names. But if you look at that son of the king and look at the king himself, they don't line. You're walking in a life that is full of darkness. You're walking in a life that is full of confusion. You're walking in a life that is full of humiliations. You're walking in a life that is full of confusion. And that is why the church is crying. The church is suffering. Because we have refused to understand the concept of being sons and daughters of the king. There is a decorum. There is a decorum for you to be called a son or a daughter of the king. But are you doing it? Are you doing it? Are you portraying the sonship? Are you portraying the daughtership of that king? Do you make the king to be seen as an upright king? Because our children, they reflect what we are. If your children behave like murderers, behave like drug dealers, behave like confusion, it is what they copied from you. Somebody was teaching us yesterday when we were at a wedding that the reflection of your daughter or your son is what you are. If you look at your son, the way he behaves, the way he walks, the way he stands, it is how you brought him up.
Your children will copy you. Your children will be like you. Ask yourself, how do your children behave? How does that daughter of yours behave? How does that son of yours behave? If you see a negative behavior in that son of yours, reflect yourself. I told you about my son who would steal anything from my house to go and give it to other people. That is what I used to be. When I was in Mungiki, I would come and stop. Occupied by the Indians, but I organized a gang to go and remove the Indians from those shops so that Kenyans can own them. We can build stalls. I am the one who started the stalls in Nairobi, and I chased Indians, which is a wrong approach. But people got jobs because one shop that was occupied by one Indian now is being occupied by about 300 people. Maybe, perhaps, it was wrong. It was wrong approach, but somehow things worked. But I don't want to encourage you to go and do that. I just want to repeat that thing from www.wrestling.what. Don't do this at home. Behold, I send an angel to guard you on the way, meaning when the angel is being sent, it is being sent on the way, not in your bedroom, not in your comfort, not where you are seated, but on the way. As you embark on the journey, as you start moving, then the angel will be sent on the way. To do what? The angel will only be sent because you have started a journey, and this journey is full of enemies. This journey is full of the power and forces of darkness. This journey is full of obstructions. This journey is full of negative forces that will always come and stop you from becoming. Therefore, that is why God is giving you an angel, because you alone, you cannot make it. You alone, you cannot succeed. If you started a job, that job cannot succeed by you alone. You cannot make it alone. If you started a marriage, that marriage cannot work with you alone. If you started a business, that business cannot work with you alone. When you have been given a role to do, the role you are doing cannot be achieved without the angel of God. That is why we have Michael to come and fight for you, to come and defend you, to come and guide you. That is why we have Raphael to come and speak healing upon your life. That is why we have Gabriel to make things known to you. Hallelujah. One day I will teach. Sometimes back I taught about the angels. I will come to repeat again about the ministry of the angels. Because if you cannot understand the ministry of angels, then what you are doing, you cannot be able to understand. You will not be able to understand why you have been called on this earth if you don't understand the ministry of angels. Then once you understand the ministry of angels, you will be able to understand which type of angels are operating with you. Wakorinos know these things very much. But we Christians and even Catholics, they know this, because when you see them lit the candles, you will find they lit candles, the white candle, blue candle, green candle, red candle. Those are colors of the angel, which I'll come to explain to you later. And they are meant to showcase what angel or which angel is operating at that time. Or even how we dress, how we live,
your beddings, your altar like this one, we will tell you which angel is operating here and when is this angel working. Colors you see in churches, colors you see in your house, colors you see with your clothes that you really love most reflects the kind of an angel that is operating in you. Angels have colors. Michael has royal blue. Many of you think Michael got red because red is a sign of danger. And Michael has a sword. He's supposed to come and cut your enemies. He's supposed to come and destroy your enemies. Oh my God. Chairman Kariekiti. Michael is blue. The blue here. The blue you're wearing. The blue. Royal blue. He's the one who fights our battles. But you expected him to be red because red is danger. Red is a color of wisdom. Hallelujah. If you didn't know, red is a color of wisdom. It's not a color of battle. The color of battle is blue. The color of war is blue. And when you invite the angel, because that is where we go wrong, and you start speaking, oh, Michael, I invite you, come and fight my enemies, come and destroy. Yes, Michael will come. Michael hears faster than any other angel. He will come very fast. But when he comes, he carries a sword with two edges that are sharpened equally and together. Hallelujah. The angel Michael carries a sword that is sharpened both sides, not one side. And when the sword is sharpened in both sides, means that Michael will not come because of you alone. He will come because of you and why you invited him. You invited him because of this gentleman. This gentleman has been disturbing you. Then you invoke Michael to come. Michael will come to clean the mess. He does not come to please you. He comes to clean the mess. He is a mess cleaner. He is the one that will arrest Lucifer and put him where he belongs. Hallelujah. When angel Michael comes, he does not come to one person because you invited him. Yes, you must invite him. So he will come. And he will come with the two books, your book and your persons, the person who is tormenting your book. And he will look at what is your sins, what have you been doing, and what is the sin of the other man. Then he discovers you also have sins. Hiyo ni kiboko. He lifts up and beats you up as he beats the person you called for. And you might invite him only for you to be punished. That is why people find you are praying for people to die. You are praying for people to be destroyed. You are praying for other people against other people. But unakuta vita inarudi kwako. Because you have more sins, you are that than the people you think you are dirtier. Your heart is full of filthy. Your heart is full of hypocrisy. Your heart is full of destructive minds. You are so destructive in your heart. When you breathe poison. When you sneeze poison. When you talk poison. And nothing but poison. You lack the integrity that somebody was telling us here. The integrity. The integrity of heaven, you must be clean. Be clean as God wants you to be clean. You must not have an enemy. Jesus came, was crucified because of the love that God had for mankind. Meaning, you must forgive. It is a command. It is not a request. You must forgive. For you first to think of being forgiven by God, you must forgive that man. For you even being blessed, because blessings is attached to forgiveness. Every blessing you think about, Sarah, is attached to forgiveness. If you carry the heavy heart, you don't forgive, forget about blessings of God. You are not going to get them. You are not going to get them. You are not going to make anywhere. You are not going to succeed.
anything, because when you fail to forgive, God will not forgive. There is this woman that approached Jesus, and Jesus never prayed for the woman, but asked the woman, told the woman, your sins have been forgiven. And immediately the woman was back to normal, was healed. So the sicknesses that we have, the poverty, the problem, the challenges, the mockery, the negative life we are in, it is because of our sins, Mr. Kerry. That is why you can even afford to sleep in church, because you have failed to forgive. But when you forgive, you become a vibrant person who can make things work. When you release, when you speak a word, and every word you speak them in power, because you are forgiven. So the process of your blessing begins with forgiveness. Not you to be forgiven first, but you to forgive them, so that you initiate, connect yourself with the authority of God, so that from there you start moving. Once you forgive, you allow God to come in, because God will not come to a dirty heart. God will never come to a person who is a backbiter, a rumor monger. He will not come to that person who will not do things because it is him that has been appointed. You know, there are those people, because I have appointed him, she will not come to that company because it is him. Hata afadhali nitoke kwa hiyo company. There are people who don't speak to you and yet you are in the same company. There are people who not want to see you. When they see you, stomach yao inaanza, and you are in the same company. You are in the same ministry. You are in the same family. That means you have refused to forgive. And you rush to church every Sunday to tell God, forgive my sin. God will not even hear you, because once you refuse to forgive, then you start being offended. Hallelujah. When you refuse to forgive, you become an offended person. That is when bitters come. Bitterness will come. Anger will generate. And when you have bitterness and you have anger in you, diseases like cancer comes in. Diseases like blood pressure comes in. Family marriages will break. Divorces will come. Separations comes because of the spirit of anger, the spirit of bitterness. Hallelujah. The spirit of bitterness, when it dwells and lives, when you accommodate the spirit of bitterness in you, it introduces her cousin or his cousin that is called anger. When you have anger, you are unable to control yourself emotionally. When you are unable to control yourself emotionally, then you become subject of an agent of the devil. If you find yourself every time, Anita, you are bitter, bitter. When somebody offends you, then you look at that person like you can swallow that person. It is because you have anger in you. Then when you have anger, your heart will be not at peace. You will never see peace in your life. You will never see peace in whatever you do. You will even hate your body. You will hate your face. You will hate your anything that is around you. You hate it. There are people who look at this, they go at the mirror and they look at themselves, how they look like, how they are, and then they will just. You can't come even before people because maybe you look at your body and they think your body is bad, because the spirit of anger that is in you is telling you look ugly. Hallelujah. That is why I'm not against it, but let me use it. That is why you rush to a mirror and then hallelujah. I'm not against it. I'm not against it. But why will you just keep running to the toilet, running to the mirror and asking the mirror, how am I looking? Then hallelujah. Because there is something that is speaking to you, telling you that you look ugly. Hallelujah. There is somebody speaking to you, telling you that you look ugly. That is why he's telling you,
kata hii, nyoa hii. I'm not against it. I'm not against it. I'm not against it. But I tend to ask me a question. God created you with eyebrows. These are, they call this one eyebrows, and this one eyelashes, and this one, huh? He gave you nice lips. He gave you nice eyelashes. He gave you nice eyebrows. They are nice because they are natural. But somebody will go and shave and put some color. Then you look more beautiful. Then somebody will just paint another one here and another one here, and then put others that they go this way upward, and others that they go this way. Then you will put some good what we call lipsticks that are lip bumps. They call lip bumps. And then when the person will be speaking, you know what? You know, Jesus loves you because you will not want. And then when eating, you know, I was observing somewhere, when they eat, it has caused some discomfort in you because you cannot do things naturally. You are preconditioned to do things that you are not supposed to be doing. Because when you pick a piece of meat and then you put it inside, then you chew. So that I was asking, why some women eat slowly? Somebody told me it's because of the lip balms, and the lipstick, because they don't want to remove. They don't want it removed. Yeah, just to scientifically. Hallelujah. They eat scientifically. I'm not against anybody, and I'm not saying this in negative way. It's just a question that I ask myself. So when you are in your way, when you are walking, when you start moving, that is when the angel will be sent. The angel will never be sent in your bedroom. The angel will never be sent in your sitting room. The angel can only be sent when you are walking, when you have started on your way. That is when the angel, when you start, do you feel that you have a calling of God? And you initiate the calling, you start the calling, you ignite the calling. Then the angel that is in respect to the calling will be sent to give you guidelines, to command your steps, to help you, to assist you, so that you can go. So you must start moving, Carol, for God to come into your life. That way you must start moving. Is it Katwede Mogeti Road? You must start moving. You cannot sit down and expect God to make a move for you. God is so busy for petty things. He will only wait, and the angel that has been commanded to come and assist you, he is there waiting for you to start. Once you start, they'll start with you. That is why we say, before you I send an angel before you to guide you on the way, and to bring you to the place that I have prepared you. So this angel is meant to take you to the place of your preparation, the place that is prepared for you. If it is business, the angel, once you start, if you are a businesswoman, you start selling biscuits, you start selling sweets, then this angel will automatically pick you and start directing you to where you are supposed to be. There is a place that is prepared for you. There is a businessman of God that is prepared for you. So for you to reach into that business, you must be able to have started something, ignited a fire to reach where you're supposed to go. If God has said he's going to give you a supermarket, he will not give you a supermarket immediately. He will give you a green grocery. Hello? He will even come and introduce you to a business ya kuzungusha handkerchief na viatu za mtoto. Ni ya mwana. Ni bei ni ya jioni ya 120 mwana. But remember, it was prophesied to you that you will own a supermarket.
but you must start. Beini ya mwana. Shufa na debe na marebe na madebe na magazeti yote. Na betri zote muse. Have you heard those people? Shufa na debe na magazeti na mabetri na muse. But remember the prophecy that was prophesied, that man, he will own a supermarket. So once you start, once you begin the journey, the angel of that journey, the angel to guide you, to take you to the place that was prepared for you, will come. And you be taken from one level to another level. Because God is a God that lifts you from one level to the next level. If I appoint you to become a pastor here in this church, I did not make you a pastor. Hallelujah. If I say, Jenga, you are a pastor, I did not make you a pastor. You will make yourself a pastor. Hallelujah. I just tried to shape you, to show you a direction. Then from there, cut out to become. Move. If I give you a responsibility, it's because I can see you are a great person. You are a great CEO. So I raise a foundation for you to become a CEO. If I tell you become an usher, I do not make you an usher. I just appointed you to your way, so that the angel can come and connect with you. From there, it is between you and the angel. If I prophesy to you that you will drive a car and yet you don't have bus fare, then don't worry. You will drive a car only if you connect yourself to the journey towards that car. So there is somewhere God has prepared. It is only God who knows that place. So, and also, God and the angels know the place. Therefore, for you to go where God has prepared, you must have somebody to lead you. And somebody to lead you is the angel. And maybe it is not here. It is in Busia. How do you go to Busia? Will you fly and you don't have wings? You must board a matatu. You must board a train. You must go by air to go to Busia. So you need that person that can connect you. You need that authority that can connect you. That is why we have people around us who become our destiny helpers. They will come and introduce you to a small business or to small something. And then at the end of the day, you discover, when I met this person, that is when I started this business. And this business became this, and after this we became this, and after this became this, because you became obedient to the word of God. The angel will only be with you because you are obedient to the word of God. You are obedient to what God has prepared for you. So nothing else, nothing can happen into you if you become disobedient. Hallelujah. How do we become disobedient to God? We become disobedient to God when we think what we are doing is right and it is wrong. You may be doing something right here. Hapa kwenye madhabahu, you come and preach and you have not been called to this madhabahu. You may be coming to sacrifice. You give us the church a lot of money because you got the money, and God has not instructed you to give the money to the church. That is becoming disobedient. When you become disobedient, it's when God gives you, do this and do this and this, and you decide not to do it, and instead you do something which you think is better than what you are doing. That's becoming disobedient. So you may be doing right things in your life, right things, making people happy, going out there, buying food for these people, and they are happy with you. And when they see Madam Karo has come. When they see wamepukula chakula. But did God call you to go and do it? Have you been called, Wamboi, to go and do it? Yes, you want to go. You have been invited to go to places. You have been invited to go to America. But did God sanction your journey to America? I tried mine, it failed miserably. I got a green card, but it failed miserably. I lost virtually everything
because of disobeying. When I was being ordained, a prophet of God told us we don't have a blessing in America. He was categorically told, all your blessings are in this country. So don't get out of the country to go look for the blessings. When I spoke to my wife and I reminded her, this is what God spoke about us, she told me, God can bless you anywhere in the world. Me, I told her, I am not going to be blessed anywhere in the world. There is a place he specifically mentioned, Kenya. So you must seek to what God said. You must seek to what God said specifically. If God was specific, be specific. Don't think that he can bless you anywhere. There are people there. You are not alone in this world. You are not alone. We are so many who got blessings. And every person has been sent to a territory. Every person has been sent to I was sent here. This house was occupied by somebody else. That somebody had to be removed so that I can come here. Because this is where God specifically said, this house. Hallelujah. And when I positioned myself to this house and to the will of God, things started working automatically, one after the other one. Things started moving. Hallelujah. Until we are here, until we are moving out. Once we are through with the book of Joshua, we are almost there. We are chapter 10, chapter 11. I know you didn't read. I know you just ignored. But I know where we are. And we are almost out. We are almost there. Hallelujah. Hallelujah. That is because God has prepared us. But kwa sababu ya umang'aa, you will be dealt with here. Hallelujah. You will be dealt with here. Hakuna umang'aa utatoka Egypt upelekwe Canaan. Hallelujah. I hope you understood me. Hakuna umang'aa utatolewa Egypt, then you carry it mwende Canaan. Otherwise the children of Israel, those who carried the umang'aa from Egypt and they carried it into the wilderness, they all died in the wilderness, and God created a generation that went to Canaan. It's only Joshua and Caleb that were able to go the other side. Hallelujah. Hallelujah. What do you observe in your way of your spiritual success? Because that was important, not material success. When you are coming to things of God, it's not about material success, but spiritual success. You can be here, but you fail because for you want people to know that you can be able to dress properly, people to know that you are so and so. Yeah? And the reverend is my good friend. Let me assure you one day, this thing from today, I don't have a friend in this church. So if you think, wewe ni rafiki yangu, ati nini kienda nimwambia reverend atasikia, you are in for a rude shock. Number two, I don't have children in this church. That is why I have surrendered them here. They belong here. Hallelujah. So kutofikiria utaenda kutumia kama mtoto kagu ati ndio influence maneno, you are in the wrong. You are going, that's wrong. You don't make it. You don't make it. I am a man of God. I was surrendered at the altar. CFF. That is where I was surrendered by my father, my biological father, and my biological mother. They carried me, they held me, both hands, and took me to the altar. It was me who was taken to the altar, not me with my wife. She stood as a witness of the God's calling that is in me. Hallelujah.
But we are ordained together, not her as a minister, but a helper of the minister. So a helper can be changed. Hallelujah. A helper, if I need you, Jenga, today, and find you are not fit in what I'm looking for you, I'll go for him. Because you are not, Caro, if I need you today to do something and you fail to do that something, I will not wait for you to come and do it. I will just move forward and get the right person for the job. Hallelujah. That is a man of God. Man of God will not wait for you. I will not allow you to come and kill the vision here because you are my friend. You are not my friend, Baba. I will not. Because it is not my vision. I'm just a caretaker of a vision. And remember, the Bible says, behold, I send you an angel before you to guard you on the way and bring you to the place where the place is already prepared. So you can be my friend, you can be my sister, you can be a pastor here, but an agent of the devil to remove me from going where I am being sent. Hallelujah. So if I take you, Anita, as my baby, my sweetheart, my buju, and you are an agent sent by the devil to come and derail my journey to where God promised me, what will happen of me? You will be able to kill my vision. So any man of God who is upright and genuine does not have a friend in church. What he has is vision carriers. People who will carry the vision to the place of the promised land. Hello? So if you ever thought that leo tumecheka na Reverend, mpaka nikasikia vizuri. Aki amekuja akaniambia tomorrow you will see a different Reverend. That is why people will say here that this is a man that you cannot be able. Simuelewi. Hautanielewa. Don't even try. Elewa tu vision. Elewa vision. Nilikupatia vision. This is where we are going. Elewa vision. Usijaribu kunielewa. Me I move na njia. Niliambiwa kajia ni haka. Na hako kajia sometimes kako na miba. Hako kajia sometimes kako na mekuru. Sometimes kako na enemies. Just kaelewe. Tuelewe kajia tu. Wachana na mimi. I'm also human like you, by the way. If I come and call you darling, how are you? Don't think darling, I mean darling hiyo yako. Ni vile nimeona uko na vidoda kwa moyo wako. Mzee yako anakuitaka ubwa, takataka, nogo. Toka kwa nyumba yangu. Wewe udako kama ingia kikilia kiodo. That mtu amevujwa moyo. Amevujwa nini? Nikimuko akaniambia huyu mama amevujwa moyo. Siwezi kukuja kukuambia wewe toka. Hapana. Ndakuita darling. Ndio ni kanso ile uliitwa ubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ni kanso nini? Ile ubwa uliitwa, ile nyau uliitwa. Ndio ni kanso, ni initiate a new lease of life in you. Ndio uanze kujielewa na uanze kujijua. Kwa hivyo kama nilikuita darling, don't mistake it. Ni venye nilikuona, venye ulikuja hapa baby. Venye ulikuja hapa ukilia. Nikakupatia kakombe ka chai, nikakwambia tukae hapa tukule, tukunywe. Nikaambia Mary pale, pika kachai kingine lete. Kwa sababu nilikomandi Mary alipige kachai, na wewe kwa sababu tumeongea na wewe nakimbia kwa Mary, naambia Mary, mbona chai haijaiva? I was trying to heal your heart. I was not making you to go and harass other people. I was just trying kutengeneza moyo wako upone. Ndio nilikuita bepi. Kale Mary nilikaitaka kabujubuju. Watu wote wanajua ni kabujubuju kagu. She's my good friend. I love that lady. Nampenda sana. Because I know ile shimo nimemtoa. She could have been dead long time ago. Akipambana hiyo spiritual battle, she lost her baby. But we stood with her. And until today, I will stand with her.
But I will not make her a friend of mine. Avana, we are in a journey going to the promised land. So I am supposed to assist her to move together with me to the promised journey. That is me. Sarah, if you are getting lost about this man, you will even get more and more lost. Don't worry about it. Try to understand the terrain. Hallelujah. Otondi, try to understand the terrain. The terrain is full of embarambara. Hallelujah. Remain faithful to your God. Remain like a Daniel's life. When Daniel was called to become disobedient to God, he remained faithful to God. He walked with God. When he was told to curse his God, he said, I will not curse my God. I will, even if, I remember that version is so popular, that even if my God leaves me, I'm not going to leave him. Because he stood firm and faithful to the ways of God. Remain firm and faithful to the ways of God. Always make sure as you walk in the kingdom of heaven, destroy the pillars of darkness. If you find our deputy chair here, he is the pillar of darkness. Destroy that pillar. But don't destroy him. Assist, destroy the spirit behind what he's becoming. But don't destroy him. He's still your brother. He's still your sister. That man you look at and find he does not look well. Hajajipaka mafuta mazuri. Anajipaka tajiri na ile ingine inaitwa Yoranda. Do you remember Yoranda? Mwari? Unajua Yoranda? Na binti El Sudan? Hallelujah. Overthrow those kind of spirits in your life and break their pillars so that you can be able to live properly. When you obey, you will win every battle. If you become obedient to a boy, you will win every battle in your life. If you become obedient, get truth. Just be obedient to the word of God. And no single battle that will ever stop you from becoming. You will win every. Once you kigeo kasiedu na igiaga, they will not be seeing you, but they will see a different person that does not look like them. So that is what the calling is for. And my topic today was the grace is enough for you. Let's rise up. Shikeni sadaka zenu, ni zile bahasha tulisema, na fungu zenu za 10. Then we come. When you fail to obey, when you don't obey the word of God, what happens in your life, there will be a lot of like miscarriages. Miscarriage is when you start anything. When you ukipata mimba ya chochote, hiyo mimba inatoka. Ukianzisha kazi, kazi inaanguka. Today nataka tuombe na to raise a seed against the spirit of miscarriage in your life. Miscarriage in your family, miscarriage in your business, miscarriage in whatever you do, wherever you are. When you disobey God, your life becomes barren. You cannot be able to give forth to a new thing. You cannot be able to raise or to give forth to something else that will make you move to other level, to another angle of life. Praise be the name of God. This means that you must be forthright with God for God to bless you.
Nothing will be fulfilled in your life if you become disobedient. Jesus. That is when you start, ukianza tu kitu, unakuta unainukiwa, kinaanguka. Ukianzisha kabiashara, unakuta kanaenda half empty. All your enemies, all the enemies that are in your meant to be in your life, watakuinukia. Utaingililiwa mpaka na watu unashindwa. Ni kwa nini huyu ananiingililia? Because you are disobedient. And because why are you disobedient? Why are you naked? You are naked because you are not with the angel of God. Because this angel is supposed to come and guard you. Na ukapata umeanza kushambuliwa na kila mtu. Watu wamekuinukia. Ni kwa sababu the angel of God is not with you. That is why the enemies are all over you. That is why you cannot have a peaceful night. That is why ukipatiwa responsibility utakuta watu wote wamekuinukia. That is why ukiambiwa kitu ufanye, unaona ni kama unadharauliwa, unaona ni kama hauelewi. Don't try to understand the person who told you. Understand that which you are told. I may come here to tell you because the word of God is paraphrased. The word of God is how do you call it? Ile kitu imefungwa inaitwaje? The word that is not open, not revealed. Yesu alikuwa anaongea kwa nini? A word of God is parable. When I'm listening the word of God, I'm speaking parables. So don't try to understand me. Understand the parable. Don't try to become me as I become your friend. Understand the parable that God used me to speak. And you'll be at peace. You will be at peace and you will succeed. If God told me that give this job to this man, let me have your envelope. This is a job. I give you the job. It is not about the job I gave you. Understand the secret behind that which I told you to do. Because that was the key to your business. The key to your future. But once you ignore it, God will also ignore you. You become busy somehow, but at the end of the day, utakuta nothing of you will ever work. Nothing completely. And that is when you find so many of you are suffering. Not because they don't go to church, not because they don't baby mabahasha, not because they are finding chochote, but because you were once given a small job, something small, but you ignored it. You did not do it. I begin. Because every job given from God, hold on, every job given from God, if Sarah, I tell you to do I tell you to remove that bottle, and there is this baby is crying, then you think of, because the baby is crying and she's disturbing the church, you think of first silencing the baby, then you come and pick the bottle. You have become disobedient. And you have gone wrong. Because the time you come back to the bottle, you'll be out of the bracket of the presence of God, of God's timing. Everything that you do in life is within the timings of God. If I told you, Jose, I told you, go and make for me this one, then you think, because last Sunday you saw me, I was struggling with the microphone, you go and buy the microphone, then you say you're going to make this one. When you come with this one, I will ignore you because it is out of the timings of God. It will not serve the purpose it was intended. And this one, you brought it at the wrong time. So it is not neither going to be a sacrifice. So you have lost the one I told you and the one that you brought. You have lost it. If your boy, I tell you do this, I'm telling you this because I know it is within the timing of God. Because there is a seed God is releasing that particular time. Tap it. That is the time to tap it.
When you hear the word of God is being released, that's the time to catch it. When you hear the prophetic word being released, tap it. That is the right time to give. And we don't give for us to be seen that we are giving. We give as a sign of humility, a sign of being humble. That is why we give. Hallelujah. I hope you understand the timing of God is more important than what. There's every season, and when the season expires, it has expired. I cannot be able to renew it. Hallelujah. If this man promised you that he's going to marry you, and then you organize everything, and somehow unaanza kuleta ma stories zingine, hiyo season ikitoka imetoka. Hallelujah. If I told you we are going to open a showroom in Kiambu Road the month of August, make sure hiyo mwezi wa August, because there is something God is releasing kwa hiyo mwezi wa August. Make sure that something happens in relationship to the showroom. I hope you understand me. Did you get me? Did you get me? Yeah? No. So learn to act within the timing of God. That is the secret of success. And that's the secret of becoming obedient to God. When you act, no matter whether you have done it rightly, but outside the timing of God, you have disobeyed God and nothing is going to happen. Hallelujah. Amen. And nothing is going to do what? Happen. Because a vision of God has an angel that had been sent to come and take you where you are supposed to be taken. Therefore, there is no time to waste with the angel. The angel has got so many people anaserve. Kwa hivyo akikwambia twende na unaanza kudelay, anatoka hapo anaita mwingine twende, na hiyo timing yote inakuwa wasted. Anaenda kwa hiyo ingine, hataenda kwa hiyo ingine within your time, ataenda kugojea mahali. Akiona ukuji, atawacha time ifike iishe, apige simu kule biguni, asema nimemaliza job. Next job anaambiwa kwenda chukua huyu dada mpeleke. Anakuja baba, dada yako salama, yako tayari, ready to be used. Anaenda. Sasa unashindwa, huyu dada alikuja juzi tu kanisa. Na mimi nimekaa hii kanisa miaka 5 na sijai barikiwa. Huyu dada namuona ana drive. Hapana. Sasa hapo ndio Wakikuyu sasa hapo ndio wanafanya nini? Wanaingia wanasema gai mtumio usibesha takoma. The Kikuyus are the only people who use the devil and God in one sentence. Yani ni pasta, unakuta mpaka ni pasta. Kuna pasta rafiki yangu mpaka nikamkosha nikamuuliza, "Kwani uliangukaga?" Alisema, "Kai. Mweki mdogo, kai. Besha takoma." Na ni pasta. Sasa unashindwa. Kwa hivyo goma kuna pesa kuliko Mungu. Unaanza kai. Alafu unasema ako na pesa kama shetani. You must know when to use your language and how to use your languages. How can devil be having money? Now all these things belong to God. Even himself alitengenezwa na nani? Alafu unasema yana pesa gai yana pesa takoma. No, because you never understood when God was coming to bless you. Ndio kwa maana unaona shetani tu, kwa sababu wewe ni agent wa shetani. You are when ni result ya disobedience. When you become a result of disobedient, you will never receive anything. You will always be seeing people being blessed, lakini wewe unabaki hapo. Ukiona modo anabesha ta todo ya agent ya tuendelee baba. Jipeleke mbele za Mungu. Kama umeshika dhabihu yako, izungumzie na uitenee na uipatie jina. Hiyo dhabihu umeshika, uipatie jina. Upatie kile kitu maana atatenda muujiza huo.
Patie jina. Baptize us. Baptize it. Give it a name. What you want God to do. Speak to God. The seed you hold in your hand. Speak to your God about it. Imenee tu. Imenee. Nizungumzie, niambie kitu. Bwana tena muujiza. Ambia Mungu atende muujiza kwa hiyo dhabihu yako. Ifanye ikuwe takatifu. Takasa dhabihu hiyo ikuwe takatifu. Make it holy. Make it. Hallelujah. Usiache basi siku hii. Mwambie siku hii asiache ipite bila kutenda muujiza. Asiache upite. Kwa maisha yetu tukiendelea na hiyo wimbo, leteni dhabihu zenu hapa kwenye madhabahu. Usiache Bwana siku ipite bila kutenda muujiza. Bwana tenda muujiza. Yesu tenda muujiza. Usiache Bwana siku ipite bila kutenda muujiza. Tenda maajabu. Tenda miujiza. Usiache Bwana siku ipite bila kutenda muujiza. Baba tenda muujiza. Tunakungojea Bwana utende miujiza. Tenda muujiza. Usiache Bwana siku ipite bila kutenda
kwa maisha yetu, mfalme wa ajabu, tunaomba tena muujiza kweli, tunaomba usiache Bwana siku ipite bila kutenda muujiza. Father, we thank you. We worship you. Ninakuabudu kwa ajili ya dhabihu hii na sadaka hii ambayo imetolewa. Si sadaka ya kawaida hii, bali ni sadaka iliyo na ufunuo na iliyo na mshikamano wa uwepo wako, na kumwalika malaika ambaye atatembea na sisi kwenye safari hii. Tumesalenda kwako, tumejipatiana mikononi mwako ndio uweze kutuongoza. Tutakuwa waaminifu na tutakuwa watu wa kupenda, kusikiliza na kusikia kulingana na mapenzi yako. Kutoka sasa sadaka hii iwe ni ile ambayo wakati Gideon alipozungumziwa na malaika uliyekuwa umemtuma, kisha Gideon akakimbia nyumbani akamchinja mbuzi na akamlete mkate, akasha akawekelea kwa juu ya jiwe, na yule malaika alipounyoshea mkono wake moto ukawaka. Gideon akapata kibali machoni mwako na ukamwambia kwamba vita atavishinda kama yeye. Kutoka sasa Jehova, hawa watoto wako wakavishinde vita zao zote kama wao, na kupitia kwa malaika ambao utawatuma. Wacha wiki hii yote, mwezi huu na kutoka sasa kwenda mbele, wapate malaika anayewaongoza kuwapeleka kwenye hatima yao, kuwapeleka kwenye ushindi wao. Wale ambao wananitazama na nyinyi Bwana aweze kuwabariki kwa sadaka zenu na kazi zenu. Mpate malaika atakayewaongoza mkiwa katika nchi ya Qatar, nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Dubai, nchi ya Amerika, nchi ya Uingereza. Popote mlipo, Mungu awabariki, Mungu afungulie njia. Mpate malaika atakayewapeleka pamoja, atakayewapeleka mpaka kule kwenye nchi ya ahadi ya Mungu, mkaweze kufaulu na mkaweze kushinda. Ninavunja nia zote za shetani, mitego na mipango na misingi yoyote ya kishetani ninaibomoa katika jina la Yesu Kristo. Baba, natangaza biashara za watu hawa iweze kufaulu, huduma zao zifaulu, familia zao zifaulu, na uwepo wako ukaweze kuonekana juu yao na nyota yako ikaangae. Wale ambao wanatembea bila malaika kuwa pamoja na wao, na alika malaika huyo akatembea na wao katika maisha yao, kila mahali popote watakapoenda wakafaulu, in Jesus name. Na wewe ambao hujaokoka, rudia nyuma yangu useme Bwana Yesu. Kanisa tuseme Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nisamehe dhambi zangu, nifute kwenye kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Kutoka leo mpaka milele nitakutumikia Yesu. Sema amen. Amen. Kama umesema hilo, if you've repeated what I said, then you are saved. Look and go to a nearby church that is a Bible teaching church. Then join there. Tell them how you got saved. They will enroll you. And if you are around us here, if you are in Nairobi, you can pop up in our church that is at City Stadium roundabout. Come in. You'll be there are pastors there, men and women of God, who will assist you to go and understand the word of God. May God bless you. May God live with you. May best walk you. I bless the cup of tea that is coming. Every people who enjoy. Now, management and pastors, as usual, we shall be meeting so that we can see and iron out one or two things that are important to us. God bless you. Shalom.